Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Roy Shekhar, the author of this song, is a very famous Padavali Kirtan in our Sampradaya. Kirtan writer. Рави Шекхар. Ravi Shekhar. Рави Шекхар это... Roy Shekhar is also known as... Рой Шекхар. Автор этого произведения очень известный поэт в Бенгалии. So in this song, he speaks about how the movement, how the Kirtan is Sri Chaitanya Mahaprabhu, because his movement means Kirtan. И в этой песне он говорит, описывает, каков киртан Шри Чайтаньи Махапрабху, потому что наше движение означает киртан. And how that Kirtan is like a great river. И он сравнивает этот киртан с огромной рекой. A river of what? Рекой чего? Gauranga Rasera Nadi. Nadi means river. Нади означает река. This is a river that's made out of rasa. То есть эта река, она создана из расы. And Premera Taranga, this great Taranga, great waves. Maharaj is speaking about these waves. There's great waves of prema in that river. Премера Таранга. Таранга означает волны. То есть Махарадж говорит об этих волнах. То есть Премера Таранга огромные волны. Utaliya Jaiche Dhara Kabu Nahi Bhanga. And Nahi Bhanga, that river never stops flowing, never stops moving. Nahi Bhanga, эта река никогда не останавливается, она всегда течет. It's never stopped. Никогда не останавливается. Tara means the flow. Тара означает поток. Sometimes we're described as being part of the Bhaktivinoda Tara. Иногда нас описывают как Бхактивинод Тара. Or the Prabhupada Dhara. Dhara means the line of. Или Прабхупада Dhara, то есть линия. Dhara означает линия. So how is it that this river never stops moving? И как это так происходит, что эта река никогда не останавливается? It has a very deep purport we'd like to try to speak about today. И к этому есть очень глубокий комментарий, о котором мы хотели бы поговорить сегодня. Abhirama Sarangatai Tata Duikani. And there's two embankments of this river, that's Abhiram Thakur and Saranga Thakur. И у этой реки есть два берега, Абхирам Такур и Саранга Такур. Abhiram Thakur was a great follower of Lord Nityananda. Абхирам Такур — это знаменитый последователь Господа Нитянанды. It's said that when Sri Chaitanya Mahaprabhu began his pastimes in Navadvip and doing his kirtan, there was something wrong. Говорится, что когда Шри Чайтанья Махапрабху начал свое движение в Навадвипе и начал свой киртан, то там была одна ошибка. One day he just started calling out, Shridam, Shridam, where are you? Однажды в один день он просто начал кричать, Шридам, Шридам, где ты? He called for Nityananda. He said, where is Shridam? И он позвал Нитянанду и спросил, где Шридам? How can I have any happiness without Shridam? Как я могу иметь какое-то счастье, быть счастливым без Шридама? Do you know who Shridam is? Вы знаете, кто такой Шридам? He's the elder brother of Srimati Radharani. Это старший брат Шримати Радхарани. He's a very intimate associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Очень близкий спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. So Mahaprabhu, he told Nityananda, you go and find him. И Господь Чайтанья сказал, пойди, Господь Нитянанда, пойди и найди его. And so then Lord Nityananda, he went to Braj. И тогда Господь Нитянанда отправился во Врадж. And he was looking. И он искал. And finally, there in a cave in Govardhan, И в конце концов там, в пещере на Говардхане, he found Shridam. он нашел Шридама. You see, what had happened? One day, Krishna and the cowherd boys, they were playing at Govardhan. Знаете, что произошло? Однажды Кришна с мальчиками-пастушками игрался на Говардхане. And they decided to have a game of hide and seek. И они решили сыграть в прятки. And so all the boys, they hid. И все мальчики спрятались. And Shridam hid in a cave. И Шридам спрятался в пещере. And just in the middle of that game, suddenly Krishna decided, now it's time for our pastimes in Kali Yuga. И прямо посреди этой игры Кришна решил, что пришло время для игр Кали-юги. And so he took all of his associates with him to Navadvip.
И так он забрал всех своих спутников с собой в Навадвипу. And Krishna Lila became Gora Lila. И Кришна Лила превратилась в Гаура Лилу. He brought all the associates except for one. И он взял с собой всех своих спутников, кроме одного. Sridham was still hiding in the cave. Шридам все еще прятался в пещере. So later, when Nityananda Prabhu went there, he said, "Hey, Sridham, come on, let's go." И потом, когда позже пришел Нитянанда, он сказал: «Эй, Шридам, все, пошли, собирайся». Kanu, Krishna is calling for you. Пошли, Кана, Кришна зовет тебя. And Sridham looked at him. He said, "Who are you?" И Шридам посмотрел на него: «А ты кто такой?» Because in Dwapar Yuga, they're like 14-15 feet high. Ну, потому что в Двапара-югу они были 14-15 метров в высоту. Nityananda Prabhu was very tall, Нитянанда Прабху очень высокий. but he was only maybe 7 feet high. Но он, может быть, был 7 футов So высотой. he comes up to Sridham's waist. То есть он был где-то по пояс Шридаму. Sridham's looking at him. Who are you? Шридам посмотрел: «А ты кто такой?» Hey, I'm Balai, Balaram. You don't remember? «Я Балай, Баларам, ты что, меня не помнишь? You don't look like Balaram. Ты не выглядишь как Баларам». That's me, Balaram. «Это я, Баларам». How did you get so short? «А как ты таким маленьким, коротким стал?» It's Kali Yuga now. We've all taken birth in Navadvip to help Krishna's pastimes there as Gauranga Mahaprabhu. Сейчас Кали-юга, мы все приняли рождение в Навадвипе и помогаем, участвуем в играх Шри Чайтаньи Махапрабху. Sridham said, "How do I know you're really Balaram?" И Шридам спросил: «А как я узнаю, что ты настоящий Баларам?» Balaram said, "Listen, Sridham. Amongst all the boys, you are the fastest, and there's only one boy who can run faster than you, and that's Balaram." И он сказал: «Слушай, Шридам, среди всех мальчиков ты бегаешь быстрее всех, но есть еще один мальчик, который бегает быстрее тебя, и это Баларам. So we'll have some competition. Поэтому мы с тобой посоревнуемся. Let's run around Govardhan Hill." Давай оббежим вокруг Говардхана». Now, if you ever thought about it, it's a little bit hard to win a race with somebody who's twice as big as you. И если вы можете задуматься, то это довольно так сложная задача — бегать на перегонки с тем, кто в 2 раза выше тебя. And they both started running like anything. И они оба побежали. And Sridham, he went around Govardhan Hill 4 times. И Шридам оббежал вокруг Говардхана 4 раза. And then he turned to look next to him. И затем он обернулся обернулся And he saw Lord Nityananda smiling at him. и увидел, что Господь Нитянанда смеется над ним. Okay. Only Balaram can run that fast. И тогда Шридам сказал: «Ну ладно, только Баларам может так быстро бегать». So Nitai says, "So come on, let's go to Navadvip." И Нитай сказал: «Все, пошли, собирайся в Навадвипу». Sridham said, "Look, we got to have a talk about that, okay? Шридам сказал: «Нам следует об этом поговорить, хорошо? I'm eager to go and see Krishna, Я, конечно, очень хочу пойти и увидеть Кришну, but we have to get one thing straight. но нам нужно решить один вопрос. I'm not going to take birth in a woman's womb, okay? Я не буду принимать рождение в утробе женщины. That's really the pits. I don't want that." То есть мне это не нравится». And Nitai said, "No problem. You just come like you are." И Нитай сказал: «Да никаких проблем, просто такой, какой ты есть, пошли, и все». So then Sridham said, "And I want to ride on your shoulders." И затем Шридам сказал: «Но я хочу ехать туда на твоих плечах». Carry someone who's 15 feet tall on your shoulders. То есть, кого-то 15-футового высотой посадить себе на плечи. Так вот. So anyway, they made it to Navadvip. Но так или иначе, они пошли в Навадвипу. And Mahaprabhu was looking at him. И Махапрабху посмотрел на него. And he said, "Look, Sridham, this isn't going to work like this. И он сказал: «Слушай, Шридам, так это работать не будет. You have to become a little shorter. Тебе нужно немножко короче стать. You're going to scare people." Ты будешь пугать людей просто». So Nitai and Mahaprabhu, they grabbed his shoulders and they И pulled him down to size. Нитай и Нима, они взяли за плечи Шридама и сделали так. So Abhiram Thakur is a very, very special person. Итак, Абирам Такур — это очень-очень особенная And личность. he had a very intimate position in the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И у него очень сокровенное положение в движении Шри Чайтаньи Махапрабху. Just like sometimes a king has someone
who tastes the food before he eats it. И, ну, как, например, у короля, у царя есть какой-то человек, который пробует пищу до того, как царь ее ест. To see if the food's really cooked well, if it's nice. Ну, он пробует, хорошо ли она приготовлена и так далее. So Abhiram Thakur had a position a little like that. И у Абирама Такура было положение, ну, немного напоминающее это. He would test deities Он проверял божества and Shalagram Shilas. и шалаграм Шилы. He would offer obeisances to them. Он предлагал им поклоны. And if the deity wasn't installed, И если божества не были установлены, or if the rock was not actually a Shalagram Shila, или камень не был настоящей шалаграм Шилой, then they would break into pieces. то они распадались на куски. And similarly, he would offer obeisances to devotees. И подобным образом он предлагал поклоны преданным. And if you weren't actually a devotee, И если они не были по-настоящему преданными, well, anyway, we won't tell you those stories. ну ладно, мы вам не будем рассказывать эту историю. But he helped to establish the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так или иначе, он помогал устанавливать движение Шри Чайтаньи Махапрабху. He had a very important role because Sri Rama has a very intimate understanding of the mood of Srimati Radharani. Так или иначе, он занимал очень важное положение, потому что он прекрасно понимал настроение Шримати Радхарани. So he's one of the banks of this river. То есть он один из берегов этой реки. Saranga Thakur is described as the other bank. Саранга Такур описывается как другой берег. One bank is the embankment of examination. That's Abhiram Thakur. Testing. То есть один берег — это берег проверки, такое тестирование, это Абирам Такур. And the other embankment is the embankment of Saranga Thakur, which means the embankment of great mercy. И другой берег, это берег Саранги Такур, он означает великую милость. Saranga Thakur was a very nice devotee. Саранга Такур был очень милым, преданным. And one day he had a dream. И однажды ему приснился сон. And Sri Chaitanya Mahaprabhu came to him and told him, Saranga, I want you to initiate disciples. И Шри Чайтанья Махапрабху пришел к нему и сказал: Саранга, я хочу, чтобы ты инициировал учеников. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said that it's the duty of all Vaishnavas to continue this line of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур писал, что обязанность вайшнавов продолжать линию Шри Чайтаньи Махапрабху. It's their duty to accept disciples in the position of guru. Их долг принимать учеников и занимать положение гуру. He said there's only one problem. Есть только одна проблема. As soon as you become a guru, you're no longer a Vaishnav. Как только вы становитесь гуру, вы прекращаете быть вайшнавом. Bhaktivinoda Thakur, he sings in one song that Guru Abhimana Tyaji, I reject the attitude that I'm a guru. Бхактивинод Такур написал одну песню «Гуру Абхимана Тяджи», то есть я отрекаюсь от этого настроения, что я гуру. So although Saranga Thakur was having these dreams, he thought, what is this crazy dream? И хотя Саранга Такуру приснился этот сон, он подумал, что это за глупый сон такой. He didn't pay attention to it. И он не придал ему никакого And then one значения. night, Chaitanya Mahaprabhu came to him and he was a little angry. И затем однажды ночью Шри Чайтанья Махапрабху пришел к нему немножко разгневанный. Saranga, I'm ordering you to be guru. Саранга, я приказываю тебе быть гуру. The first person you meet tomorrow, you should give them initiation. Первого человека, которого бы ты не встретил завтра, ты должен дать ему посвящение. Da. So that morning he got up И на следующее утро он встал. and he went out. It was still before sunrise, maybe 4 o'clock in the morning. И он встал, это было еще до рассвета, около 4 часов утра. He went to take his bath in the Ganga. И он пошел принимать омовение в Гангу. And he met the first person of the day. И он встретил там первого человека за день. Actually, he bumped into them in the water. Ну, на самом деле, он врезался в него в воде. You see, because it was a dead body. Ну, это просто было мертвое тело. One young boy had been bitten by a snake Один мальчик был укушен змеей and he died. и умер. And his parents threw him in the Ganga. И его родители бросили его в Гангу. And the dead body floated down. И мертвое тело плыло. And there, near to Navadvip, Saranga Thakur, when he's taking bath, he came across that dead body.
И немножко ниже по течению Саранга Такур, он принимал омовение и столкнулся с этим телом. So he remembered the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И он помнил о наставлении Чайтаньи Махапрабху. So he told that dead body, И он сказал этому мертвому телу: chant Hare Krishna. повторяй Харе Кришна. And the dead body opened his eyes. И мертвое тело открыло глаза And he started chanting. и начало повторять. And after that he became known as Saranga Murari, the Murari of Saranga Thakur. И позднее он стал известен как Саранга Мурари, Мурари Саранга Такура. Saranga Thakur is a very merciful person. Саранга Такур очень милостивая личность. And Abhiram Thakur is a great judge. А Абирам Такур великий судья. So of this river, this Gauranga Rasira Nadi, this river of Rasa of Gauranga Mahaprabhu, it has two embankments. Итак, эта река Гауранги, вот эта милость Гауранги, она имеет два берега. One is Abhiram Thakur and the other is Saranga Thakur. То есть один это Абирам Такур, а другой это Саранга And Такур. Achyutananda Tahi Premera Gurani. There's a Premera Gurani. Gurani means a whirlpool. Гурани означает водоворот. Gurani. Гурани. And that's the son of Advaita Acharya. И это сын Адвайтачарьи. He's a whirlpool of ecstatic love. То есть он водоворот экстатической любви. He's spinning and spinning. He has so much ecstasy for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Он разгоняется, у него столько экстаза к Шри Чайтаньи Махапрабху. Also, the nature of a whirlpool is it can pull things down. И природа водоворота в том, что он затягивает вещи вниз. So we could take this in two different ways. That Achyutananda was one of the good sons of Advaita Acharya. И мы можем это рассмотреть с двух сторон. То есть Achyutananda — это хороший сын Адвайтачарьи. The other sons, they became Mayavadis. Адвайтачарьи. Другие сыновья стали Майявади. Actually, all they did was they just repeated what they heard from their father. На самом деле, все, что они делали, это они просто повторяли то, что услышали от своего отца. Because at one time, Advaita Acharya was speaking from the Yoga Vishishta, an impersonalistic book. Потому что однажды Адвайтачарья говорил из Йога Вишишты. Это книга имперсоналистов. And then later he said, this is all nonsense, don't pay attention to that. И позже он сказал: это все глупости, не обращайте на это никакого внимания. But some of his sons said, no, we like that. Но некоторые сыновья сказали: не, нам понравилось. Gurudev said that. Father said that. Гурудев сказал, Прабхупада сказал это. So we should follow Gurudev. We should follow. Поэтому мы должны следовать Гурудеву. Мы должны следовать. Niranjan Maharaj, he says that sometimes Gurudev says, go to the right. Как Ниранджана Махарадж говорит, иногда Гурудев может сказать: иди направо. So then for the rest of your life, you only go right. Gurudev said I should go right. И поэтому на протяжении всей оставшейся своей жизни вы поворачиваете только направо, потому что Гурудев сказал поворачивать направо. But that's because the road turned to the right, Baba. Но это потому, что дорога поворачивала вправо, Баба. And if it goes to the left, then maybe Gurudev will tell you go to the left. И если бы дорога уходила налево, то он, может быть, сказал бы So тебе the идти last налево. instruction that Gurudev gives is the most important. Поэтому последнее наставление, которое дал Гурудев, это наиболее важное. And Shrota Bahi Jaya Tahi Shri Advaita Chandra. The current in that river, the flow of that river, is Advaita Acharya. И вот это течение в этой реке — это Адвайтачарья. Because he's a personality who called Sri Chaitanya Mahaprabhu. Потому что это личность, которая призвала Шри Чайтанью Махапрабху. Just as a pujari performs a pranapratishta ceremony. Подобно тому, как пуджари проводят церемонию пранапратишти. And then sometimes the pujari, when he's finished worshipping, he performs another ceremony called visarjana. И затем, после того, как пуджари закончил поклонение, он проводит следующую церемонию висарджана. Visarjana means now you allow the deity to go. Висарджана означает, что вы сейчас позволяете божествам идти. If you go to Mumbai when they're having Ganesh Puja, То есть, если вы отправитесь в Мумбай, где проводят Ганеш-пуджу, they install the deities они устанавливают божества, and they worship them for a day or two.
поклоняются им 1 или 2 дня. And then they have another ceremony. They take them all to the ocean. They dump them in the ocean. И затем они проводят следующую церемонию, и они приходят в океан, к берегу океана и бросают божество в океан. Nowadays, they're all drinking alcohol and dancing and listening to Bollywood music. Но сейчас там все пьют, танцуют и слушают музыку из Голливуда. I don't know what their conception is. It doesn't seem very high. Я не знаю даже, какие у них там концепции, но, по всей видимости, не очень But высокие. originally the concept is that we've worshipped you, we called you, we worshipped you, and now we're going to allow you to go. Но изначально концепция такова, что мы призываем тебя, мы поклоняемся тебе, и потом затем мы позволяем тебе идти обратно. So Advaita Acharya also, he allowed Chaitanya Mahaprabhu to leave. И в действительности Адвайта Ачарья, он также разрешил Господу Чайтаньи уходить. And he wrote this famous poem that rice is no longer in demand in the market. То есть, и он написал эту знаменитый стих, в котором говорится, что люди больше не нуждаются в рисе на рынке. A letter he sent to Mahaprabhu. Это письмо, которое он отправил Шри Чайтаньи And Махапрабху. shortly after that, Sri Chaitanya Mahaprabhu left. И вскоре после этого Шри Чайтаньи Махапрабху ушел. So Advaita Acharya is a person who calls the Lord, and he's a person who allows him to go. То есть Адвайта Ачарья — это та личность, которая призвала Господа, которая позволила Господу уйти. So this coming and going, this is the flow of the river. Итак, вот это движение по течению против течения — это движение реки. Already, the poet in the first line, he said that Kabhu nahi bhanga, that this river never stops flowing. Так или иначе, в первой строчке поэт говорит, что эта река никогда не прекращает своего течения. So sometimes the movement is manifest and sometimes it's not manifest, but it's always present. То есть иногда движение проявлено, иногда не проявлено, но оно всегда присутствует. And Dubari Kandari Tahe Prabhu Nityananda. The Kandari means captain. Кандари означает капитан. Captain of the boat in that river. Капитан лодки в этой реке. Who's also Dubari. Dubari means the two arms. Дубари. Он также Дубари. Дубари означает с 2 руками. In another song by Lochandas Thakur, he says, Dubahu Pasari, that the boat of Gauranga Mahaprabhu, there's oars, the oars are the two arms in the Kirtan, which are going up. Oars. То есть другой песне Лочандас Такур говорит, что это лодка Шри Чайтаньи Махапрабху с 2 веслами. Эти весла — это поднятые руки Шри Чайтаньи Махапрабху во время киртана, который он поднимает. So Nityananda Prabhu, he's a Dubari, he's swimming and diving in that water. И Нитянанда Прабху, он Дубари, то есть он плывет и погружается в эту реку. And at the same time, he's a Kandari, he's the captain of the boat of that water. И в то же самое время он Кандари, он капитан этой лодки. So there's fish in that water. Fish. И там в этой воде есть рыба. But they're not ordinary fish. Но это не обычная рыба. These fish are prema jalachara. Jalachara, jala means water. Jalachara means living entities that live in the water. Джала означает вода. Джалачара означает живые существа, которые живут в воде. So prema jalachara, Srivas Adi Sahachar. The fish in that water are Srivas Thakur and his associates. То есть рыбой в этой воде является Шривас Такур и его спутники. And because Srivas Thakur is the head of all the devotees. Потому что Шривас Такур, он стоит во главе всех остальных преданных. And Swarup Shrirupa Bela Premira Kakara. Kakara means the rays of the sun. Какара означает восход солнца. This is not ordinary sunshine. Или лучи солнца, но это необычное солнце. This is Premira Kakara, or the rays of the sun of Krishna Prem. То есть лучи солнца Кришна Премы. And who is that? И кто это? Swarup Damodar Goswami and Rupa Goswami. Сваруб Дамодар Госвами и Рупа Госвами. They're the sunshine. They're illuminating that river of Gauranga Mahaprabhu. То есть они лучи этого солнца, они отражаются на водах Гауранги Махапрабху. The sunshine both illuminates the river, it warms the river, and it ornaments the river.
И вот эти лучи солнца, они не сходят на воду, они согревают эту воду, и они украшают эту воду. So this river of Gauranga Mahaprabhu is illuminated by Rupa and Srup Damodar Goswamis. То есть воды этой реки, они освещаются этими лучами Рупы Госвами и Сварупы Дамодара Госвами. The water is made warm by them. Она согревается ими. And the rays of the sun that they're giving on it are the ornaments on that river. И эти лучи солнца нисходящие, они также являются украшением этой воды. But Shekhar Roy, he finishes the song with a very sad note. Но Шекхар Рой очень печально заканчивает эту He песню. says, Takuka dubibar kaja parasa napaya. He says, but I can't swim in the river. Но он говорит, но я не могу плавать в этой реке. Dukiya Shekhara kande fukara korea. So I'm just standing on the bank and I'm crying. И поэтому я стою просто на берегу этой реки и плачу. And there's also some benefit to that. И, конечно, от этого также есть какое-то благо. Even if we can't swim in this river of ecstatic love, Даже если мы не можем плавать в этой реке экстатической любви, then at least we should cry and cry. тогда, по крайней мере, мы должны плакать и плакать. So this song is describing many important points. Итак, эта песня описывает много очень важных моментов. We've been making some progression in our discussions the last few days about this Premanam Sankirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. Итак, у нас есть небольшое развитие в нашем обсуждении вот этой Праманам Санкиртана Чайтаньи Махапрабху в Джаганнат-Пури. And on the first day, we heard something about the Rath Yatra. И в первый день мы услышали что-то о Радха-ятре. Chodike Mahanta Mele Koraye Kirtana Keli. That in all the different directions, all the different Mahants were coming and doing the Kirtan. В том, что во всех 4 направлениях все великие маханты находились там и совершали свой киртан. Sata Sampradaya Gaya Geet. And in that Kirtan, everyone is welcome. И Шата Сампрадая Гата Гит, на этот киртан приглашаются все. Well, everyone, but everyone who has a Sampradaya. Каждый, но каждый, кто относится к Сампрадае. Everyone who is taking shelter of the Lord through his devotees. Каждый, кто принял прибежище у Господа через его преданного. And in that kirtan, all the devotees are coming together and chanting Hare Krishna. И на этот киртан все преданные приходят вместе и поют Хари Кришна. And Sri Chaitanya Mahaprabhu is dancing in ecstasy. Шри Чайтанья Махапрабху танцует в экстазе. What is that kirtan? И что представляет из себя этот киртан? In our second presentation, we spoke about how Gaura Kirtan means Radha Bhav. И на второй встрече мы говорили о том, как Гаура Киртан представляет из себя Радха Бхаву. And we sung a wonderful song from the poet Govinda Das. И мы пели замечательную песню о поэта Говинда Даса. And Govinda Das, he speaks about the sannyas of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И Говинда Дас, он поют о саньясе Шри Чайтаньи Махапрабху. Sannyasi vairage hoya brahme deshe deshe tabu na paila radha premira udeshe. Bolo Hare Krishna Hare Krishna. He became a vairagi sannyasi. Он стал отреченным саньяси. And we spoke about the meaning of that vairagya, that sannyas. И мы разговаривали о значении этой вараги, саньясы. It's not just like when someone clenches their teeth and says, I'm not going to eat any sweets for the next 15 minutes. И это не то, что кто-то сжал свои зубы и дает обет, что я не буду есть сладости на протяжении последующих 15 минут. And everyone's very impressed that you're such a great renunciate. И все очень впечатлены таким серьезным отречением. But renunciation in our line means that the renunciation of the gopis. Но отречение в нашей линии означает отречение гопи. They're not conscious of their renunciation. Они даже не осознают свое отречение. It just comes automatically. Оно просто приходит It's a автоматически. side effect. Это
это побочный продукт. The real thing is they were mad in ecstasy in Krishna Prem. В действительности же они просто обезумели от экстаза Кришна Премы. So he came in the association of Srup Damodar and Roy Ramananda and tried to taste that love. Итак, он принял общество Сварупа Дамодара и Рамананда Роя и попытался испытать эту любовь. And we spoke something about that yesterday in another song by Vasudev Ghosh. И мы об этом говорили вчера еще в одной песне, которую написал Васудев Гош. Kota Krishna, Sabare Sudaya. That he was running everywhere in Puri crying, Kota Krishna, Krishna, where are you, where are you? То есть он бежал по Пури и кричал: Кота Кришна, Кришна, где ты, Кришна, где ты? Chodi ke Bhakata Gana Hari Guna Gai. In all four directions, he was surrounded by his devotees, and they're all chanting Hare Krishna. И со всех сторон он был окружен своими преданными, которые все пели Хари Кришна. So we spoke about the how in Gaura Kirtan he's always surrounded by his associates. Мы говорили о том, как в Гаура Киртане он всегда окружен своими преданными. From the very beginning of Gaura Lila until the very end of Gaura Lila, he's surrounded by people chanting Hare Krishna. С самого начала Гаура-лилы до самого конца Гаура-лилы он окружен людьми, которые поют Хари Кришна. Because he's in the mood of Srimati Radharani. Потому что он в настроении Шримати Радарани. And we sung another song. И мы также пели другую песню, That spoke about Radharani's mood when she was ready to leave her body in separation from Krishna. которая говорит о том, что Шримати Радарани была готова оставить свою жизнь в разлуке с Кришной. In which she told her Sakhis, take me to the bank of the Jamuna. И она сказала своим Саки: отнесите меня на берег Ямуны. All of you sit around me Все вы сядьте вокруг меня and do Krishna Kirtan. и совершайте Кришна Киртан. And then I'll leave my body. И тогда я оставлю свое тело. And so this is the mood of Kirtan that Sri Chaitanya Mahaprabhu is doing in Jagannath Puri. И это настроение Киртана, которое совершает Шри Чайтанья Махапрабху в Пури. And we spoke something about how he's hearing from Srup Damodar and Roy Ramananda. И мы говорили немного о том, как он слушает из уст Сварупы Дамодара и Рамананда Роя. Why that is? Почему это? There's a necessity that he had to hear from them. Потому что есть необходимость, чтобы он слушал от них. Because they're Vishaka Saki and Lalita Saki, and they intimately know the mood of Radharani. Потому что они являются Вишакха Саки, Лалитой Саки, и они знают сокровенное настроение Шримати Радарани. So if he wanted to taste the mood of Radha, he did so by hearing Kirtan sung by Srup Damodar and Roy Ramananda. И поэтому, если он хочет испытать настроение Шримати Радарани, то он должен слушать киртан, песни из уст Сварупы Дамодара и Рамананда Роя. And we spoke yesterday something about a great mystery. И мы вчера также говорили о великой тайне. How is it that the Kirtan of Srup Damodar Goswami and Roy Ramananda made Sri Chaitanya Mahaprabhu unhappy? Как это киртан Сварупы Дамодара и Рамананда Роя делал Господа Чайтанью несчастным? Mahaprabhu would go into ecstasy. Махапрабху приходил в экстаз. And then Srup Damodar and Ramananda Roy would start doing the kirtan, and they would bring him away from his ecstasy. И затем Сварупа Дамодар и Рамананда Рой начинали киртан, и они возвращали его назад, выводя его из экстаза. And when Mahaprabhu regained external consciousness, he was very disturbed. И Махапрабху, приходя в внешнее сознание, был очень сильно обеспокоен. He told them, "What did you do? Он говорил им: что вы I was наделали? with Krishna in Я был с Vrindavan, Кришной. and now you brought me here to this place. А сейчас вы меня привели в это Why место. did you do that?" Зачем вы это сделали? And he would start crying. И он начинал плакать. So we raised the question, how do we understand Srup Damodar and Roy Ramananda doing kirtan that makes Mahaprabhu unhappy? И мы задавали вопрос, как это так, что Сварупа Дамодар и Рамананда Рой совершают киртан и по этой причине делают Господа Чайтанью несчастным. And our resolution to that problem was that
they're actually enhancing the mood of Chaitanya Mahaprabhu. И наше решение этого вопроса, этой проблемы было такое, что на самом деле они углубляют и вот это настроение Шри Чайтаньи Махапрабху. Because Mahaprabhu came to taste Radharani's mood. Потому что Гауранга Махапрабху пришел, чтобы испытать настроение Шримати Радхарани. And particularly her mood in separation. И непосредственно ее настроение в разлуке. And in separation, sometimes Radharani would see Krishna for a moment. И в этой разлуке иногда Шримати Радхарани видела Кришну на какое-то мгновение. She would become so happy. И она становилась очень And счастливой. then suddenly Krishna would disappear. И вдруг внезапно Кришна исчезал. And the intensity of her feelings would triple, quadruple, it would intensify so much. И интенсивность ее любви удваивалась. So similarly, Sri Chaitanya Mahaprabhu would sometimes see Krishna. И подобным образом Шри Чайтанья Махапрабху иногда видел Кришну. And then to help intensify his feelings of separation, Sri Damodar and Roy Ramananda would take that away from him. И затем, чтобы увеличить интенсивность медитации Шри Чайтаньи Махапрабху, Сваруб Дамодар и Рамананда Рой забирали его оттуда. We spoke about the Kirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu, what kind of chanting he was doing. Мы говорили о Киртан Шри Чайтаньи Махапрабху, какое повторение он совершал, как он повторял. And there's two words that we used. И мы использовали два слова. Mukodgirna and Udgara. Mukodgirna, Mukha means the mouth, and Udgirna means like a volcano. Мукха значит уста, а Удгирана подобно вулкану. The Sri Chaitanya Mahaprabhu he's like a volcano. It was just exploding out of him, this kirtan. То есть Шри Чайтанья Махапрабху был подобен вулкану, он просто извергался во время киртана. And similarly, it was like Udgara. Udgara means to vomit. И подобным образом это было подобно Удгаре. Удгара значит рвота. And as we mentioned, you vomit when you become so full, you've taken so much. И мы вчера говорили о том, что вы рвете, когда вы наполнены, то есть вы переполнены. And when you vomit, by the smell of that vomit, we can see what you've been eating. И затем по запаху вот этой рвоты можно понять, что вы ели. If it was something nice, если это было что-то хорошее, приятное. So this is the kirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We should first fill ourselves. И таков киртан Шри Чайтаньи Махапрабху. Сначала мы должны наполнить себя. And then Udgara, then we vomit. И затем Удгара, затем мы рвем. Vaisheshika Prabhu uses a little more palatable analogy. He says, it's just like filling a glass with milk. Вайшешика Прабху использует более мягкую аллегорию, сравнение. Он говорит, это подобно полному стакану с молоком. You're pouring and pouring milk into a cup. Вы льете молоко в стакан. And when the cup becomes full, it starts overflowing. Когда стакан наполняется, то молоко начинает переливаться. And that overflowing is our kirtan, our preaching. И вот это переливание, это наша проповедь или наш киртан. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu was doing this kirtan, and it's very significant that this kirtan is always and out of necessity in association with his devotees. И Шри Чайтанья Махапрабху совершал свой киртан, и он всегда был, при этом была чрезвычайная важность участия спутников в этом киртане. And therefore, the first thing we were reading and discussing was from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati about how Sri Chaitanya Mahaprabhu is an extended subject. И поэтому первое, с чего мы начали, обсуждали, что Бхактисиддханта Сарасвати описывает, что Господь Чайтанья — это такой распространяющийся предмет. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared during a lunar eclipse. То есть Шри Чайтанья Махапрабху явился во время лунного затмения. And the Chaitanya Charitamrita describes what happened. И Чайтанья Чаритамрита описывает, что происходило. Jaya Jaya Jvani Hoila Sakala Bhuvan Chamatkara Hoya Loka Bhave Maneman Bolo Hare Krishna Hare Krishna. That when Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared because of the lunar eclipse, everyone, all the Hindus, were taking bath in the Ganga,
and they would stay in the water during the whole period of the eclipse and chant the names of Krishna. Во время явления Господа Чайтаньи, во время лунного затмения, описывается в читании Чаритамрити, все хинду находились в Ганге, и они находились все это время в Ганге, пока луна была закрыта, и пели имена Кришны. This is still the etiquette for Orthodox Hindus in India today. До сих пор этому этикету следуют ортодоксальные хинду в Индии. When there's an eclipse, they go and they spend the whole time of the eclipse, they spend the time in the water, either in some river, or we see in Jagannath Puri in the ocean, and they're chanting Hare Krishna. И до сих пор ортодоксальные хинду, пока вот идет этот весь период лунного затмения, они все это время находятся в реке, в воде, или вот как в Джаганнатхапуре, они это делают в океане и повторяют Харе Кришна. Srila Bhaktisiddhanta said, for initiated devotees who are chanting, it's not so important to follow that. Шрила Бхактисиданта Сарасвати сказал, что для инициированных преданных, которые повторяют, это не настолько важно следовать этому. But at that time, everyone was gathered together in the water and they were chanting Hare Krishna. Но в то время все собрались вместе и повторяли Харе Кришна. Jagad Bariya Loka Bole Hare Hare Kshekshane Gora Krishna Bhumi Avatare Bolo Hare Krishna Hare Krishna. And when the whole planet, everyone was chanting Hare Krishna. И на всей планете каждый повторял Харе Кришна. Because of the lunar eclipse, at that time Chaitanya Mahaprabhu appeared. И они делали это по причине лунного затмения. И именно в этот момент явился He Чайтанья Махапрабху. appeared with the devotees chanting Hare Krishna. Он явился во время того, когда преданные повторяли Харе Кришну. Prasanna haila sabha jagateraman Hari bole hindu ke hasha koraye javan Hare Krishna. Prasanahaila Sabha Jagateraman. At that time, the mind of everyone in the universe was very satisfied. В тот момент ум всех во Вселенной был очень удовлетворен. Hindu ke Hari Bole, all the Hindus were chanting Hari Hari. Все хинду пели Хари Хари. And Hasya Koreye Javana, all the Muslims were also chanting Hari Hari. И все мусульмане также пели Хари Хари. The Hindus were chanting Hari Hari. Хинду пели Хари Хари. And the Muslims were chanting Hari Hari Hari, making fun of them. И мусульмане пели Хари Хари, но они с них смеялись просто так. Once in Navadvip, the Chankazi became very upset. What is this Hare Krishna business going on all the time? Однажды Чандкази был очень беспокоен на Вадвипе, что это за Хари Кришна, они там So постоянно he sent поют. one of his trusted guards, you stop this. И он послал одного своего доверенного слугу и сказал, ты останови все это. And that guard, he went there and he saw them, he chastised them, the devotees. И этот охранник туда, слуга его, пришел, и он попытался как-то наказать преданных. And he told them, what are you chanting Hari Hari for? И он сказал им, зачем вы вообще повторяете Хари Хари? Hari Hari means churi churi. Хари Хари означает чори чори. Churi means thief. Чори означает вор. Hari also means a thief. Хари также означает вор. And he was making fun of them. И он смеялся над Hari ними. Hari churi churi. Хари Хари чори Now you're чори. all going to become thieves. Сейчас вы все собираетесь You should стать stop ворами. this. Остановите все это. But a strange thing happened. Но странная вещь не When произошла. he started speaking like this to the devotees, Когда он начал подобным образом разговаривать с Hari преданными, Hari Hari Hari, he couldn't stop chanting Hari 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 Hari. он Hari сам Hari не мог Hari прекратить Hari повторять Hari 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 Хари Hari. Хари. And he went back to the Chankazi, Hari 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 Hari. И он даже Hari Hari. вернулся к Чандукази и так продолжал. And the Chankazi said, what are you doing now? You're also chanting Hare Krishna. Чандкази сказал, что ты вообще делаешь? Теперь еще и ты повторяешь Хари He Кришна. said, I don't know what happened. И он сказал, я не знаю, что I произошло. went to those Hare Krishna people. Я пришел к этим I Хари was making Кришнам, fun of them. и я над ними смеялся. Hari Hari means churi churi. Хари Хари означает вор. And as soon as I started saying Hari Hari, I couldn't stop chanting Hari Hari. И как только я начал повторять Хари Хари, я не смог остановиться, прекратить повторять Хари Хари.
This is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Такова милость Шри Чайтаньи Махапрабху. He engages everyone in the Sankirtan movement. Он вовлекает всех в движение Санкиртана. Prabhupada writes in his purport to this verse of Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада пишет в комментарии к этому стиху. He says, thus the Hindus and Muslims joined together Так как хинду и мусульмане присоединились and вместе chanting the holy name of the Lord when Sri Chaitanya Mahaprabhu advented himself. и повторяли святые имена Хари, то Шри Чайтанья Махапрабху в этот момент явился сам лично. So the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu means kirtan. То есть явление Шри Чайтаньи Махапрабху означает киртан. And that kirtan means the appearance of devotees. И этот киртан означает появление преданных. Because as Srila Bhaktisiddhanta said, you can't have Sri Chaitanya Mahaprabhu without his devotees. Потому что Шрила Бхактисиданта Сарасвати сказал, у вас не может быть Шри Чайтанья Махапрабху без преданных. He said that if you try to have one without the other, it's just an illusion. Если вы пытаетесь просто получить одно без другого, то это просто иллюзия. He said these associates of Chaitanya Mahaprabhu Он сказал, что эти спутники Шри Чайтаньи are Махапрабху parts of himself. части его самого. And we read on that first day И мы в первый день прочитали, that also just as Gurudev is the embodiment of Krishna, he's Sakshat Dritva, and he's considered to be the embodiment of Krishna. подобно тому, как Гурудев является воплощением Кришны, он Сакшат Хари, он сам Кришна. He says that the Guru, he gives the spiritual understanding to the disciple. Подобным же образом Гуру дает духовное понимание ученику. And he says that the disciple is too small a particle by himself to realize the absolute truth. И он говорит, что если ученик слишком слаб и самостоятельно не может понять эту истину, So how is it that the disciple is able to understand it? как этот ученик сможет понять это все? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he says that Шрила Бхактисиданта Сарасвати говорит, the cognitive faculty, or you can translate that, the cognitive faculty? It's all right. The ability to perceive. способность воспринимать. The ability to perceive of the individual soul Способность воспринимать индивидуальной души. can have no ground to stand on То есть у нее нет почвы, на которой она может опереться. unless the divinity himself Пока божественная энергия сама по себе agrees to be the legs as well as the ground on which he's to stand to function at all. быть ногами и землей, чтобы эта душа смогла на нее стать и тогда начать действовать. And he said this function of the divinity is performed by Sri Guru. И он сказал, что вот эта божественная природа, она проявляет себя посредством гуру, через гуру. And then he said, if you may remember, as a matter of fact, the divinity reveals him only to himself. И если вы помните, мы говорили о том, что божественная природа, она проявляет себя только самой себе. And he says, the individual soul is a separable constituent of the Guru. И поэтому далее он говорит, что индивидуальная душа — это отделенная часть гуру. There's an inseparable connection, what's a better word? An all-important connection between Guru and the disciple. То есть такова высшая важность связи между гуру и учеником. It's described in Chaitanya Charitamrita. Чайтанья Чаритамрите описывается. Diksha kale bhakta kore atma samarpan. Say kale Krishna tare kore atma sambolo. Hare Krishna, Hare Krishna. Diksha kale, at the time of initiation, Дикшакали, во время инициации something happens. что-то происходит. For that person who's atma samarpana, which means they're completely surrendered
это происходит с той личностью, кто является атма-самарпана, тот, кто полностью предался. As Srila Bhaktivedanta Maharaj has been describing to us, it's not enough just to do some external bhakti. Шрила Бхактивинода Госвами Махарадж объяснял нам, что недостаточно просто совершать какое-то внешнее бхакти. We have to be completely surrendered. Мы должны быть полностью преданы. So, at the time of initiation, if the disciple is fully surrendered, Итак, во время инициации, если ученик полностью предавшийся, then say Kali Krishna Tari Kori Atmasam. Krishna considers that devotee to be as good as himself. и тогда Кришна начинает считать этого преданного таким же хорошим, как самого себя. Say Deha Korita Chidananda Moy Aprakrita Dehe Tanra Charana Bajoy Bolo Hare Krishna. Say Deha Korita Chidananda Moy. When that Deha, that body, Когда это деха, это тело, is transformed into Chidananda, or spiritual substance. превратится в читананду или в духовную And that субстанцию. aprakrit deha, in that transcendental body, И затем апракрита деха в этом трансцендентном теле. the devotee can render service to the Lord. Преданный может оказывать служение Господу. Otherwise we can't. По-другому мы не можем. But at the time of initiation, if we're completely surrendered to Gurudev, Во время инициации, если мы полностью преданы Гурудеву, then something happens. тогда что-то происходит. Now, it's a very significant point, I think, in this verse today, that it's saying that this dhara means a flow of the river, dhara kabu nahi bhanga. This river never stops. Есть очень важное слово в этом стихе за сегодня. Это дхара. То есть вот дхара означает, что этот поток, дхара никогда не останавливается. Have you ever heard of a river that never stops? Вы когда-то слышали о реке, которая никогда не останавливается? Every river, sooner or later, stops when it comes to the ocean. Любая река рано или поздно останавливается, когда она But впадает в this океан. Gauranga Rasera Nadi, this river of rasa, of Gauranga Mahaprabhu, Nahi Banga, it never stops. Но эта река расы Чайтаньи Махапрабху, Нахи Банга, она никогда не останавливается. Sometimes we might think that Krishna, he did a good job. И иногда мы можем думать, Кришна неплохо потрудился. We can give him an award. Можем дать ему какую-то награду. Everything works very nicely. Sun rises at the proper time every day, sets properly at the same time. Все хорошо работает, солнце вовремя встает, вовремя садится. All the seasons work properly. Все сезоны правильно идут. And if there's so much beauty in this world, И столько красоты в этом мире. Krishna, you did a good job. Кришна неплохо потрудился. But sometimes we might feel like, actually, you did a good job with almost everything. Но иногда мы думаем, что он хорошо потрудился, но почти везде. But there's one thing that you did which doesn't seem very good. Но одну вещь, которую он сделал, она вот такой приятной не кажется. And that's the natural fact that generally Gurudev leaves this world before we do. И иногда это является естественным фактом, что Гурудев покидает этот мир раньше, чем мы. And for the disciple, when Gurudev is no longer present, it's a very, very dark, terrible time. И для ученика тот момент времени, когда Гурудев больше не присутствует, это темное и ужасное время. We spoke about 4 types of separation. Мы говорили о 4 типах разлуки. Purvarag, in which Radha and Krishna are hearing about each other's pastimes. Пурварага, в которой Рада и Кришна слушают о играх друг друга. And Man, when Radharani becomes sulky with Krishna. И Ман, когда Радарани становится, гневается с Кришной, обижается на него. Sometimes Krishna becomes sulky with Radha also. Иногда Кришна обижается на Раду также. That's another story for another time. Это другая история на другое время. That's called Man. Это также называется And then Ман. there's Prema Vaichicha, when Radha and Krishna are together, but they're feeling separation. И Прамавачитя, когда Рада и Кришна вместе, но не чувствуют разлуку. Like once when
at Prem Sarovar when Radharani was sitting on the lap of Krishna. Как, например, однажды на Прем-Сароваре, когда Радарани сидела на And a коленях Кришны, bumblebee was troubling her. и этот пчела или шмель беспокоил ее. And brave Madhu Mangal took a stick and drove the bumblebee away. И пришел Мадхумангал, взял палку и начал прогонять этого шмеля. And at that time he proudly announced, Madhusudan means a bumblebee, Madhusudan is gone. И тогда он заявил, Мадхусудан означает шмель, Мадхусудан ушел. Madhusudan also means Krishna. Мадхусудан также означает Кришна. And when Radha heard that, she started crying in separation. Oh, Krishna's gone. И когда Рада услышала, она начала плакать в разлуке. О, Кришна ушел. But she's sitting on Krishna's lap. Но она сидит на коленях Кришны. So we want to hear about these pastimes of Radha and Krishna. Мы хотим слышать об этих играх Рады и Кришны. And the deep, intense love that they have for each other. Там, где присутствует глубокая и интенсивная любовь друг к And therefore, другу. Srila Bhaktisiddhanta says that by hearing these pastimes, it's more healthy for us than hearing about the pastimes of union. И поэтому Шрила Бхактисиданта Сарасвати говорит, что слушать об этих играх более благоприятно для нас, чем слушать об играх, когда они встречаются вместе. The fourth type of separation we spoke about is called prabhas. И четвертый тип разлуки, о котором мы говорили, называется Prabhas прабхас. means separation from a distance. Прабхас означает разлука на расстоянии. And there's two types of prabhas. И есть два типа прабхаса. Dura prabhas and sudura prabhas. Дура прабхас и судура прабхас. Dura prabhas is when Krishna goes for a few hours to Kamyavan or some distant forest. Дура прабхас это означает, что Кришна уходит на какое-то время в Камья Правас или в какой-то еще другой лес. Sudura prabhas is when Krishna, he goes to the cable. When Krishna goes to Mathura or Dwarka, and the gopis, they don't know if they're ever going to see him again. И Судура Прабхас означает, когда Кришна уходит в Мадхуру или Двараку, и гопи не знают, увидят ли они его когда-нибудь еще. So these are four types of separation. Итак, это четыре типа разлуки. We can also have these same four types of separation from Gurudev. У нас также могут быть эти четыре вида разлуки с нашим There's Гурудевом. Purvarag. Пурварага. I've heard about him. Я слышал о нем. I have some faith in him. У меня есть какая-то вера в I него. want to meet him. Я хочу с ним But встретиться. I haven't met him yet. I feel separation. Я хочу увидеть его, когда я чувствую разлуку. There's man. Sometimes the disciple may become a little sulky. Иногда бывает ман, когда ученик может немножко обидеться. Gurudev gives some instruction. Once Srila Prabhupada, he told Tamal Krishna Maharaj, you stay in Mumbai and you take care of the temple there. Как, например, в истории Шрилы Прабхупады он как-то сказал Тамал Кришна Госвами Махараджу: ты оставайся в Мумбаи и заботься здесь о храме. And he was feeling a little unhappy with Srila Prabhupada. И он был немножко недоволен тем, как поступил с ним Шрила Прабхупада. That's not necessarily offensive. И это не обязательно является оскорблением или оскорбительным. In the 10 offenses of the holy name, it's stated Guru Avagya. What's offensive is to neglect the order of Gurudev. И в 10 оскорблениях упоминается гуру Аваги. И Аваги означает пренебрегать наставлениями духовного учителя. Sometimes a very intimate devotee may feel a little sulky, a little angry toward Gurudev. То есть иногда какие-то близкие спутники могут немножко обидеться, немножко гневаться на Гурудева. And that may cause some separation. И это может стать какой-то причиной какой-то The third разлуки. type of separation, prima vaichicha, the devotees, they may be bewildered, even in the presence of Gurudev, thinking, oh, what am I going to do when Gurudev is gone? И прамавачитя — это третий тип разлуки. Вот, например, когда преданные могут думать, а что же со мной произойдет, когда Гурудев уйдет, несмотря на то, что сейчас он есть. And then there's prabhas vipralamba. И затем это прабхас и праламба. Two types, dura prabhas and sudura prabhas. Прабхас, два вида, дура прабхас и судура прабхас. When we can't see Gurudev for a few weeks or even a few months, Когда мы не можем видеть Гурудева на протяжении нескольких недель или даже нескольких месяцев. he's gone to India, Он уехал в Индию, we're here in Ukraine, а мы здесь в Украине. and we're feeling separation. И мы чувствуем разлуку. And then there's another type of separation from Gurudev. И есть также еще один тип разлуки с Гурудевом.
And that's Sudura Prabhas, from a great distance. И это Судура Прабхас означает на большом расстоянии. And that's after Gurudev leaves this world. И это происходит, когда Гурудев оставляет этот мир. And we don't know, И мы не знаем, am I ever going to see him again or not? я его вообще когда-то еще увижу или нет. So this is a great test for the disciple. Это такая серьезная проверка для ученика. Srila Prabhupada spoke about this in a number of letters to his disciples. Шрила Прабхупада говорит об этом в серии писем ученикам. He wrote a letter to all of his disciples in 1967. Он написал письмо всем ученикам в 77-м. My dear students, Мои дорогие ученики, please accept my blessings. пожалуйста, примите мои I'm благословения. always thinking of you, Я всегда думаю о вас, and I'm feeling separation. и я чувствую разлуку. I wish to return at the earliest opportunity. Я хотел бы вернуться, как только появится эта I возможность. cannot stop my Western world preaching activities, Я не могу остановить мою проповедь на Западе. and so I've had to leave you for 6 months. И поэтому я вынужден покинуть вас на 6 месяцев. So continue your activities with great strength. Поэтому продолжайте свою деятельность с большой силой, с I большим shall энтузиазмом. always pray to Krishna for your steady advancement. Я всегда буду молиться Кришне для того, чтобы вы смогли усиленно But прогрессировать. try to follow the principles Но старайтесь следовать принципам, which are necessary to strengthen oneself которые необходимы для того, чтобы усилить себя, for spiritual advancement. укрепить себя для духовного развития. And never think that I'm absent from you. И никогда не думайте, что я отсутствую. Physical presence is not essential. Физическое присутствие не настолько важно. Presence by message or hearing is a real touch. То есть присутствие на основании послания или слушания — это то, что можно по-настоящему ощутить. We always feel the presence of our past acharyas simply by their instructions. Мы всегда чувствуем присутствие предыдущих ачарьев просто благодаря их наставлениям. So I hope you'll understand me right and do the needful. Поэтому я думаю, что вы поймете все правильно и сделаете все, что необходимо. The next year, Prabhupada wrote a letter to Jadharani. Sorry, this year is 67. The next year, that was 67, so in 68. Простите, это было письмо в 67 году написано. He said, yes, the ecstasy of separation from the spiritual master is even greater than the ecstasy of meeting with him. На следующий год, в 68-м, он написал Джадурани: экстаз, который мы испытываем от разлуки с духовным учителем, и даже превосходит те эмоции, которые переполняют сердце при встрече с ним. Once Jagadhatma Prabhu, Prabhupada's disciple from Australia, Однажды Джагадатма Прабху, ученик Шрилы Прабхупады из Австралии, he was taking siksha from my Guru Maharaj. он получал у моего Гуру Махараджа шикшу. And once he asked Guru Maharaj, he said, Guru Maharaj, you're always speaking so much about the feelings of separation that Chaitanya Mahaprabhu had. И он однажды спросил у него: Гуру Махарадж, вы всегда столько говорите о чувствах разлуки, которые испытывал Чайтанья Махапрабху. You're always speaking about the feelings of separation that Radharani experiences. Вы всегда говорите о чувствах разлуки, которые испытывают Шримати Радхарани. But it's theoretical for us. Но это теоретически для нас. How can we understand it? Как мы можем понять это? And Guru Maharaj gave him a very deep answer. И мой Гуру Махарадж дал очень глубокий ответ. He said, after I leave this world, then you'll understand. После того, как я покину этот мир, ты поймешь. So we've been speaking the last few days about some very high topics. Итак, на протяжении последних нескольких дней мы разговаривали об очень возвышенных темах. The very intense feelings of separation of Radharani. Очень такие глубокие, интенсивные чувства разлуки Шримати And Радхарани. how the Kirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu is in that mood. И как Киртан Чайтаньи Махапрабху находится в этом настроении. But what relevance does it have for us? Но какое отношение это имеет к нам? It has a very deep relevance for us. Это имеет очень глубокое значение и отношение к нам. Kabu nahi bhanga. The river, this river of Chaitanya Mahaprabhu's Kirtan, it never stops.
Потому что этот киртан, эта река Шри Чайтаньи Махапрабху никогда не останавливается. This is the kirtan of our sampradaya. И таков киртан нашей сампрадай. Try to understand it. It's a very, very deep thing. Попытайтесь понять, это очень-очень глубокая вещь. We were reading about how Srimati Radharani, we were singing how Srimati Radharani was telling her Sakhis to come around her and do kirtan and her feelings of separation. Мы слышали о том, как Шримати Радхарани она попросила своих сакхи, чтобы они пришли, окружили ее и стали петь вокруг нее киртан. And so those same Sakhis, they came as the associates of Chaitanya Mahaprabhu. И те же самые сакхи пришли как спутники Шри Чайтаньи Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of Radha. И Шри Чайтаньи Махапрабху находится в настроении Рады. And those Sakhis are doing the same kirtan they were doing for Radha, they're doing for Chaitanya Mahaprabhu. И те же самые сакхи, тот же самый киртан, который они совершали для Радхи, они совершают для Шри Чайтаньи Only Махапрабху. there's something different. Единственное, что там есть небольшая разница. Now it's become so much more merciful. Сейчас это становится настолько более милостивым. Uttama adama kichuna bachiva jachiha dileka kola kahe premananda emona goranga hridoya dariya bola. Uttama adama kichuna bachila. They don't distinguish who's uttam, who's high, and who's adam, who's fallen. Они не различают, кто уттама возвышенных, кто есть Адама или падший. Sri Chaitanya Mahaprabhu displayed this at the time of his appearance. Шри Чайтаньи Махапрабху проявляет это во время своего появления. The Muslims got to take part in that kirtan Мусульмане принимали участие в их киртане at the time of Mahaprabhu's appearance. во время прихода Шри Чайтаньи Махапрабху. Chodike Mahanta Meli. All the different Mahants can take part in this. Все различные маханты могут принять участие в Sata этом. Sampradaya Gaya Geet. All the different sampradayas, everyone can chant in this Все kirtan. различные сампрадаи, все могут принимать участие и повторить в этом киртане. Because he's in the mood of Radha. Потому что он в настроении He's Рады. Mahavadanyaya avatar. He gives more mercy than he did as Krishna. Он Махаваданя аватара, он проливает еще больше милости, чем он делал, когда он был He's in the Кришной. mood of Radha. Он в настроении Рады, Radha's feeling separation. в чувствах разлуки And in Рады. that feeling of separation, И в wanting этих- to die, И в этих чувствах разлуки она желала Radharani умереть. gathered all of her Sakhis around her and had them do kirtan. Она собрала всех своих сакхи и попросила, чтобы они пели киртан. Those same Sakhis came as the associates of Chaitanya И те же Mahaprabhu. самые сакхи пришли как спутники Шри Чайтаньи Махапрабху. And again they're doing kirtan. И вновь они совершают киртан. Just as the Sakhis in the Kunj who are assisting Radharani to help her ease her pangs of separation. Подобно тому, как эти сакхи собирались в кунже и помогали Шримати Радхарани, усиливали ее чувство разлуки. So those same gopis, those same Sakhis have come in Gaura Lila doing the same kirtan Те же самые гопи, те же самые сакхи пришли в Гаура-лили и совершают киртан, to help relieve Chaitanya Mahaprabhu's pangs of separation. чтобы помочь испытать эти чувства разлуки Шри Чайтаньи Махапрабху. And those pangs of separation that Radharani is feeling, И эти боли, которые испытывают в своей разлуке Шримати Радхарани, that's her highest ecstasy. это высший ее экстаз. And it's put Krishna in debt. И это делает He Кришну says, должником. "Napareham niravadyasam yajam." I don't know how to repay this debt. Он говорит, я не знаю, как отплатить вам этот долг. Yepatiyatu sadhana. Let your own activities be your glory. Пусть ваши собственные деяния будут вашей So to славой. repay that debt, Чтобы отплатить этот he долг, comes and does the same kirtan. он приходит и совершает тот же киртан. And his associates are coming to help him. We'll help you to repay your debt. И ее спутники приходят и помогают ему, иначе как он отплатит этот долг? If Ananda Vardhana Prabhu is in debt because he bought a brand new bus, Вот, например, Ананда Вардана Прабху, он попал в долг, потому что он там купил новый автобус. then all of his associates, they're going out and they're collecting money for that bus. Тогда все его спутники, они собирают деньги для того, чтобы And отплатить they're за этот engaging автобус. other people also to collect money for that bus. И они занимают также других людей для того, чтобы насобирать деньги на And этот so all автобус. those people are helping Ananda Vardhana to pay off his debt. И все эти люди помогают Ананда Вардане расплатиться с этим долгом.
This is the kirtan of our sampradaya. И таков киртан нашей сампрадай. Srimati Radharani is crying and feeling separation. Шримати Радарани плачет, чувствуя разлуки. And Krishna doesn't know how to repay that. И Кришна не знает, как отплатить ей за это. So he has to come and do the same kirtan that she's doing. Поэтому он вынужден прийти и совершать тот же киртан, который His делает она. associates come and they help. Ее спутники приходят и помогают. And then they engage their associates. И они занимают ее своих спутников. Sata Sampradaya Gaya Geet. All the different sampradayas, all the different groups. Все различные сампрадай, различные группы. Those persons engage their associates, and then they engage their associates. Эти спутники занимают своих каких-то спутников, те занимают своих и так далее. And this is the kirtan of our И sampradaya. таков киртан нашей сампрадай. Srila Vrindavan Das Thakur describes in Chaitanya Bhagavat, И Шрила Вриндаван Тхакур описывает в Чайтаньи Бхагавате. Ajapiya Chaitanya Shava Leela Kori Jakone Jahare Kori Drishti Hari Kari Bolo Hare Krishna Hare Krishna. Ajapiya means right now. Адяпия означает прямо It сейчас, means right here прямо здесь, in Meghalinovka. в Магдалиновке. Ajapiya Chaitanya Shabalila Kori. Right now, right here in this place. Прямо All of здесь, прямо Mahaprabhu's сейчас. pastimes are going on. В этом месте все игры Чайтаньи Махапрабху идут, проходят. Jakone Jahari Kori, Dristiyadi Kari. Someone who's very fortunate, they can see those pastimes. И если кто-то обладает удачей, то он может видеть эти игры. Srila Prabhupada, he writes in a purport to Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 11. Шрила Прабхупада пишет в комментарии в Чайтаньи Чаритамрите в Мадхья Лиле в 11 главе. One who is intelligent understands that all the personal associates and devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu are ever liberated. Тот, кто обладает разумом, понимает, что все личные спутники или какие-то преданные Шри Чайтаньи Махапрабху всегда освобождены. He said, because they're always engaged in the devotional service of the Lord, they don't belong to this material world. Просто по причине того, что они заняты чистым преданным служением Господу, они никогда не принадлежат к этому миру. One who is engaged in the Lord's devotional service 24 hours daily and never forgets the Lord is called Nitya Siddha. Тот, кто занимается 24 часа в сутки служением Господу и никогда не забывает о Господе, называется Нитья Сидха. Srila Prabhupada says, a devotee is always thinking how to better serve Krishna. Шрила Прабхупада далее говорит, преданный всегда размышляет о том, как служить Кришне лучше. And how to broadcast his name, fame, and qualities throughout the world. И как распространить его имя, славу и деяния по всему миру. One who is Nitya Siddha has no business other than broadcasting the glories of the Lord all over the world according to his ability. Тот, кто является Нитья Сидхой, у него нет иного занятия, кроме как распространять славу Господу по всему миру в соответствии со своими возможностями. Such people are already associates of the Lord. Подобные люди уже являются спутниками Господа. One should not think that because Chaitanya Mahaprabhu was present 500 years ago, only his associates were liberated. Никто не должен думать, что так как Шри Чайтанья Махапрабху был 500 лет назад на этой планете, то лишь его спутники освобождены. Rather, anyone is a Nitya Siddha if he acts on behalf of Sri Chaitanya Mahaprabhu by spreading the glories of the holy name of the Lord. Нет, на самом деле каждый является Нитья Сидхой. Каждый тот, кто распространяет славу Шри Чайтаньи Махапрабху и оказывает ему служение, является Нитья Сидхой. We should consider those devotees who are preaching the glories of the Lord to be Nitya Siddha. Мы должны считать тех преданных, которые распространяют славу Господа, Нитья Сидхами. Because Dikshakali, Bhaktakori, Atma Samarpan, when a devotee gets initiated and is fully surrendered, Krishna considers that devotee non-different than himself. Потому что когда преданный, полностью вручив себя, получает инициацию у духовного учителя, то Кришна его начинает считать подобным себе. The Chaitanya Bhagavat also describes. Чайтанья Бхагават также описывает. Mahaprabhu tells his associates. Махапрабху говорит своим спутникам. Janma janma thoma paile mora sanga
Toma sabara briche ode kibe moranga. Hare Krishna, Hare Krishna. He said, Janma Janma Tomara Paili Mora Sangha. Birth after birth, all of you have my association. Рождение за рождение, все вы будете иметь мое общение. And he said, what to speak of you? Что говорить о вас? Toma Sabara Britye, even your servants. Даже ваши слуги. Deki Be Mora Ranga, they'll see my pastimes. А даже они будут видеть мои игры. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati comments on this verse. Шрила Бхактисиданта Сарасвати комментирует эти He says, стихи. when the Lord performs his pastimes in this world, Когда Господь совершает свои игры в этом мире, his associates come with him and engage in his service. все его спутники приходят и занимаются служением ему. Persons who are counted as servants of those associates И те, кто причисляются к слугам этих спутников, also receive the opportunity to realize those pastimes of the Lord. также получают возможность обрести понимание этих игр Господа. This is a lot to digest. Здесь много чего переваривать придется. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says that the disciple is a part of the guru. То есть Шрила Бхактисиданта Сарасвати говорит, что ученик — это часть гуру. When the disciple fully surrenders to Gurudev, Когда ученик полностью предает себя Гурудеву, just as Chaitanya Mahaprabhu, his associates are non-different from him, а подобно тому, как спутники Чайтаньи Махапрабху не отличны от него, that surrendered devotee is non-different from Gurudev. такой же предавшийся преданный не отличен от Гурудева. And therefore this verse says, Kabu nahi banga. This river never stops flowing. И поэтому здесь говорится, что эта река никогда не прекращает свое течение. Mahaprabhu is in the mood of Radha, Махапрабху находится в настроении Радхи, crying in separation from Krishna. плачет в разлуке с Кришной. Radharani's associates, the gopis, came as the associates of Mahaprabhu. Спутницы Шримати Радхарани, гопи приходят как спутники Чайтаньи And they're Махапрабху. doing kirtan for the pleasure of Mahaprabhu, И они совершают киртан для удовлетворения to Чайтаньи help him Махапрабху, repay his debt to Radha. чтобы помочь ему оплатить свой долг Радхи. And they're engaging their associates in that И kirtan. они занимают своих каких-то спутников And в their этом associates киртане. are engaging their followers in that И kirtan. их спутники занимают своих And their спутников. в followers этом. are engaging their followers. И их последователи занимают Who своих are engaging their последователей. И followers занимают их своих последователей. until here we are today. Аж до того момента, что здесь вот все мы с вами Adyapiha собрались. Chaitanya e Shabalila Kori. Gaur Lila is going on right now. И эта Гаура-лила проходит прямо сейчас. Right here in this place. Прямо здесь, прямо сейчас в этом месте. We can't understand the feelings of separation that Sri Chaitanya Mahaprabhu had for Krishna. Мы не можем понять чувство разлуки, которое испытывал Чайтанья Махапрабху к Кришне. But when we feel separation from Gurudev, Но когда мы будем чувствовать разлуку с Гурудевом, then we begin to gain entrance into that kirtan. мы тогда начнем входить в этот киртан. This is a great mystery of Gaura Kirtan, Такова великая тайна Гаура Киртана, which is still going on today. которая и происходит прямо сейчас, до сих пор. It's a little bit late. Уже немножко поздно. I was going to say something also about japa, Я хотел, конечно, немножко сказать еще о джапе. but that's another topic, and you may get a stomachache if I start speaking about this. И это другая тема, и поэтому у вас может быть расстройство желудка, если я начну разговаривать на нее. Already we've spoke a lot of very in-depth things which may be hard for you to digest. Уже и так мы разговаривали о достаточно таких сложных темах, которые вам, может быть, сложно переварить. Should we stop and have some discussion? Может быть, нам все-таки остановиться Or would и you like to hear about japa? немножко обсудить? Или вы все-таки хотите послушать о джапе? So there's another song. Ну, тогда другая песня. See, I don't know anything. I Я- just sing songs. Я ничего вообще сам не знаю, я просто песни пою. And this is by another one of our favorite Padavali Kirtaniyas, whose name was Basu Ghosh. И это также один из наших известных подьяволей Киртани Васудев Гош.
Roi Roi Jape Gora Krishna Nama Madhu Roi Roi Jape Gora Krishna Nama Madhu Amiya Hare Jena Bimala Bidu Amiya Hare Jena Bimala Bidu Shiva Bidi Nahi Paya Jadapare Baji Tahu Tale Baita Saba Sangha Teji Taru Tali Baitala Sabha Sangha Teji Shadiya Sakala Sukha Bila Asakati Sata Kumbha Kalebara Bhava Vibhuti Sata Kumbha Kalebara Bhava Vibhuti Dekiya Sakala Loka Anukshana Kande Sakala Loka Anukshana Kande Vasudeva Goshahiya Bolo Vasudeva Goshahiya Vasudeva Goshahiya Sudeva Goshahiya Tiranahi Bande Tiranahi Bande Tiranahi Bande. So in this song, Vasudev Ghosh, he speaks about the japa of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, в этой песне Васудев Гош говорит о джапе Шри Чайтаньи Махапрабху. Because our Nam Bhajan is roughly divided into two categories. Потому что наш баджан обычно делится на две категории. Sankirtan, when we come together with many devotees and chant. Санкиртан, когда мы собираемся со многими преданными для того, чтобы повторять. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was chanting japa. И джапа. И Шри Чайтаньи Махапрабху повторял джапу. Some people, they try to claim that he wasn't counting, he wasn't chanting japa. Иногда некоторые преданные, иногда кто-то обвиняет, что он не повторял джапу, он не считал. Some try to claim that he was chanting silently, he wasn't chanting loudly. Некоторые заявляют, что он повторял в уме, он ну или. But Raghunath Das Goswami in his prayers, he describes that Mahaprabhu was counting on a string and he was loudly chanting. Что он повторял в уме и громко не повторял, но Вайшнава Лочин Дас Такур, Рагунат Дас Госвами говорит, что он повторял на какой-то нитке, и он считал. What is the japa like of Sri Chaitanya Mahaprabhu? Он считал, и он громко повторял. И какова была джапа Шри Чайтаньи Махапрабху? What is my japa like? На что похожа моя джапа? Something like this. Hare Krishna, Hare Krishna. То есть это моя джапа. Because we have no taste, there's no ruchi. Потому что у меня нет никакого вкуса, никакого ручи. But with Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gora, who's Govinda Radha, но когда Шри Чайтаньи Махапрабху Гора, Говинда when he's Радха, chanting Krishna Nama Madhu, that madhu is like nectar.
Когда он повторял Кришна Наму Мадху, Мадху подобно нектару, which is coming from a moon that has no spots on it. которая исходит из луны, которая не имеет пятна. Madhu means nectar. Мадху означает нектар. Madhu means amrit. Мадху означает Amrit means амрита. something. Amrit means but that thing by taking which I don't die. Амрита означает такую вещь, принимая которую я не умираю. Amrit means that thing which is very, very tasty and wonderful. Амрита означает ту вещь, которая очень-очень приятна на вкус и And he says замечательна. that this amrit, this is dripping from the moon. И вместо этой амриты, которая течет с луны, стекает с луны. And this japa of Sri Chaitanya Mahaprabhu, it's different than his Sankirtan. И эта джапа Шри Чайтаньи Махапрабху, она отличалась от Санкиртаны. There are many songs and descriptions in Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Mangal, other places, how Lord Brahma and Lord Shiva come and they're doing kirtan. They're chanting in Mahaprabhu's Sankirtan. В Чайтанье Мангале, в Чайтанье Бхагавате очень многих местах описывается, как Господь Брахма, Господь Шива спускались, и они с поднятыми руками участвовали в киртане, в Санкиртане Шри But Чайтаньи here it's Махапрабху. said that Shiva Vidi Nahi Pai Jada Padi Bhaji. That even when he's chanting japa, even Lord Shiva and Lord Brahma, they can't come near him. Но здесь говорится, что когда Шри Чайтанья Махапрабху повторял свою джапу, даже Господь Шива, Господь Брахма не могли подойти к нему. Sri Chaitanya Mahaprabhu has taught us in Jagannath Puri Шри Чайтанья Махапрабху учил нас в Джаганнат-Пуре, that two things are required. что необходимо две вещи. On one hand, we want to support organized religion. С одной стороны, мы должны поддерживать организованную религию. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, he teaches us that by going to the Jagannath Mandir 3 times a day. И Шри Чайтанья Махапрабху учит нас этому на своем примере. Он сам ходил 3 раза каждый день в храм Джаганнатхи. Because at Jagannath Mandir, for all the problems in the Jagannath Mandir, still, that represents organized religion. И потому что Джаганнат, храм Господа Джаганнатхи, Джаганнат Мандир, даже до сих пор он представляет из себя организованную религию. And whether you like it or not, И нравится вам это или нет, God always supports organized religion. Господь всегда поддержит организованную религию. And organized religion sometimes gets a little bit ugly. И иногда организованная религия, она такая, принимает какие-то ужасные формы. I hope none of you have ever experienced that. Я надеюсь, что никто из вас никогда не испытает этого. But it's a great austerity. Но это такая аскеза. But it's necessary. Но это необходимо. It's necessary for people to be able to come to the Jagannath Mandir and have darshan of Jagannath. Но это необходимо для того, чтобы люди могли прийти в Джаганнатхапури и получить даршан Господа Джаганнатхи. But in his Puri Leela, there's another place not far from the Jagannath Mandir. Но в своей Пури Лиле у него есть другое место, которое находится неподалеку от Джаганнат A Мандира. place where the mood is very much different. Место, в котором настроение очень сильно отличается. And that place is the Gambhira. И это место называется Гамбхира. And by doing his bhajan there, Sri Chaitanya Mahaprabhu has taught us we should simultaneously do 2 things. И совершая свой баджан там, Шри Чайтанья Махапрабху учил нас, что мы должны делать одновременно 2 вещи. On one hand, we always support organized religion. С одной стороны, мы всегда поддерживаем организованную религию. We support the formal mission. It's very important. То есть мы поддерживаем эту миссию, она очень важна. But on the other hand, we need to have a quiet place in our heart Но с другой стороны, у вас должно быть такое укромное местечко в сердце, where we can go to and be alone. куда вы можете пойти и остаться наедине. Where we can go and cry for Krishna in a private place. То есть, куда мы можем пойти и плакать о Кришне в каком-то укромном месте. Now you may question, is this actually a bona fide thing? И вы можете спросить, а это вообще, вот такая какая-то совершенная вещь? Because we never heard Srila Prabhupada telling devotees to go by themselves. Потому что мы никогда не слышали о том, чтобы Шрила Прабхупада говорил преданным уединяться где-то. He didn't tell them to open monasteries. Он не просил их открывать монастыри. He said, you go to the big cities and preach. Он говорил им, идите в большие города и проповедуйте. Well, that's not completely true.
Но это не полностью правда. Srila Prabhupada encouraged his disciple Jamuna Он вдохновлял свою ученицу Ямуну, to have a small center with just ladies. иметь какой-то маленький центр только для леди. Which is a kind of monastery. Ну, что-то наподобие монастыря. And aside from that, I've counted 1, 2, 3, 4 times in Bhagavad Gita. И относительно этого я насчитал 4 раза в Бхагавад-гите. Krishna gives the same instruction. Кришна дает подобное же наставление. 6th chapter, text 10. 6 глава, текст 10. Rahasi stita ekaki. A transcendentalist should live alone in a secluded place. Трансценденталист должен жить наедине в уединенном месте, один в уединенном месте. Chapter 13, text 11 describes the qualities of knowledge. Глава 13, текст 11, chapter 13, text 11. Глава 13, текст 11 говорит о качествах знания. One quality of knowledge is Одно качество знания vivikta desha sevitvam, to aspire to live in a solitary place. Желать жить в уединенном месте. And a second symptom of knowledge is И второе качество знания aratir janasangsari, to be detached from the general mass of people. быть отрешенным от обычной массы людей. Similarly, in chapter 18, text 52, Подобным же образом в 18 главе в 52 стихе Krishna says, vivikta sevi, one should live in a secluded place. Кришна говорит, Вивикта Севи, человек должен жить в уединенном месте. So this is also part of Gaura Lila. И это также часть Гаура-лилы. And if we want the full mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we should try to understand both aspects. Если мы хотим обрести полную милость Чайтаньи Махапрабху, нам необходимо понять оба аспекта. I sometimes compare this to a cake. Я иногда сравниваю это с тортом. A cake has 2 parts. То есть торт или пирог имеет 2 It has части. the bready sponge part, И у него есть такая хлебная часть основная. and it has the icing part. И там у него есть крем. What do children like the best? Что дети любят больше? They like the icing. Да, они крем любят. So some people, they only like the icing. И иногда люди просто вот крем это Some любят. people only like the bread part, the cake part. Некоторые любят просто хлеб. The cake part, you could say, is like the prachar lila, or the preaching pastimes of Mahaprabhu. И вот эта хлебная часть, она подобна прачара лили или проповеднической части лилы Чайтаньи Махапрабху. And the icing part is his pastimes of relishing alone in the Gambhira. И вот эта часть с кремом, она подобна части, когда он наслаждался этим внутренним сокровенным вкусом в гамбхире. Some Vaishnavas, especially in Gaudiya Math and in ISKCON, sometimes we say the icing is illegal. You're not allowed to take it. И некоторые вайшнавы вот в Гаудия Матхе или в Искон говорят, что вот этот крем это незаконно, и вы не имеете права брать это. You're only allowed to have the spongy bread part. Вам разрешается только брать вот эту нижнюю часть хлебную. But as any child can tell you, that spongy bread part by itself can be dry. Но любой ребенок вообще может вам сказать, что если есть просто вот эту хлебную часть, то она сухая. Now there's another category of Vaishnavas, many of whom stay at Radhakund, they say only the icing part. Есть другая категория вайшнавов, многие из которых живут на Радакунде, они говорят только вот эту часть, где крем. But we can do an experiment, science experiment, Мы можем с вами поставить научный эксперимент for the sake of our bhajan. So it's a bhajan science experiment. для блага нашего баджана, то есть назовем это такой научный эксперимент для баджана. Each one of you can try this privately. Можете каждый индивидуально You попробовать. sit down and eat maybe 4 or 5 kgs of icing at one time. То есть вы сядьте и вот за один раз съешьте 4 или 5 килограмм вот этого крема. And what will happen to you? И что с вами произойдет? We probably won't see you for some time. Мы, скорее всего, на какое-то время перестанем вас видеть. You'll develop a very intimate relationship to that little room in your house. Вы разовьете очень такие близкие, сокровенные отношения с очень маленькой комнаткой у себя дома. Because we can't digest that by Потому что itself. мы не можем переварить это просто само по себе. A sane person takes some of each. То есть и святой, он принимает
по чуть-чуть всего. But the larger part is the preaching part. Потому что вот эта большая часть — это часть проповеди. And that preaching part is very, very important. И эта часть проповеди, она очень-очень важна. As Srila Prabhupada says, for those devotees Шрила who Прабхупада are focusing on preaching the mission of Chaitanya Mahaprabhu, they're already Nitya Siddha. Шрила Прабхупада говорил, что те преданные, которые сосредоточены на проповеди миссии Чайтаньи Махапрабху, они уже нитья сиддхи. But we should also taste the icing. Но мы также должны немножко вот этого крема. That means something private. И это означает что-то So сокровенное. although Lord Shiva and Lord Brahma came and took part in so many kirtans with Mahaprabhu, according to Chaitanya Bhagavat, И в соответствии с читанием Бхагаватам Господь Брахма и Господь Шива приходили и столько раз принимали участие в киртане Чайтаньи Махапрабху. when he chanted japa, they couldn't approach him. Но когда он повторял джапу, они не могли подойти к нему. And he would go and sit alone underneath a tree, and he wouldn't allow any of his associates to come with him. И он уходил и садился под деревом в уединении и не позволял никому из своих спутников подходить близко. And what was the nature of that japa that he was chanting? И какова была природа этой джапы, которую он повторял? Actually, this would be a very long discussion, because to really properly discuss this, we'd also have to sing another song or two about Radharani's japa. She also chants japa. She has beads and everything. И чтобы обсудить, как-то детально эту тему, нам нужно будет спеть еще одну или две песни, которые описывают это, потому что, по сути, он повторял джапу, которую повторяла Шримати Радхарани. Она также повторяла We're джапу. just giving a little overview of some points. У нас просто какой-то обзор каких-то основных моментов So будет. Chadiya Sakala Suk Bela Asakti. By chanting that japa, naturally he became disinterested in everything else. Просто повторяя эту джапу, он, естественно, становился, у него пропадала привязанность ко всему остальному. He became disinterested in all material enjoyment and became renunciate. У него вообще пропадал всякий интерес к каким-то материальным наслаждениям, он становился полностью отрешенным. Because there's so much nectar in the two syllables Krishna. Потому что там столько нектара в этих двух слогах Кришна. And his body became full of different ecstasies. И его тело было переполнено различными экстазами. Dekiya Sakala Loka Anukshana Kande. Anyone who saw him would start crying. Любой, кто видел его, начинал плакать. Vasudeva Gosha Hiyatira Nahi Bande. Vasudeva Gosha's heart, it's not peaceful. It's very, very disturbed. И сердце Васудева Гоша, оно не было спокойно. Это очень сильно беспокоило его сердце. This is the nature of this kind of japa. И это природа такого вида джапы. The devotees become very, very agitated. Преданные становятся очень-очень возбужденными. Because this japa, ultimately, this is also chanted in separation from Srimati, is the mood of separation in Krishna. Потому что эта джапа, она также повторяется вот в этом настроении разлуки с Кришной. Now, an interesting point comes in our discussion. Интересный момент приходит к нашему обсуждению. How many rounds should we chant every day? Сколько кругов мы должны повторять каждый день? Chaitanya Mahaprabhu told the devotees, Чайтанья Махапрабху говорил преданным: Prabhu bole jana lakeshvara bole kare pratidina lakshanama jagrahana kore Hare Krishna Hare Krishna Janera nam ami bole lakeshvar tata bhikya amara na jayanyaga Hare Krishna These verses are quoted by many Gaudiya Vaishnavas. Эти стихи цитируются многими Гаудия Вайшнавами. Mahaprabhu told the devotees, do you know who was a Lakeshwar? Махапрабху спросил преданных: вы знаете, кто такой Лакхешвара? Lakeshwar used to be a phrase for a rich man in India. Лакхешвара — это фраза, которая используется по отношению к богатому человеку в It Индии. means someone who has 1 lakh of rupees. Имеется в виду тот, кто имеет 1 лак рупий. Today that's not very impressive. Сейчас это не сильно впечатляюще, конечно. So they have another expression, Kroreshwar. Сейчас это бы звучало Крорешвара. Roughly speaking, it means a rich person.
Ну, другими словами, это означает «богатый человек». Mahaprabhu said, do you know who is really a Lakeshwar? Махапрабху спросил, вы знаете, кто действительно Лакхешвара? Someone who chants 1 lakh or 100,000 names a day. Тот, кто повторяет 1 лак, 100 тысяч имен в день. Sejanera nama ami boli Lakeshwar. I call that person a Lakeshwar. Я называю такого человека Лакхешвара. And tata bhikya amara najai anyagar. I don't take my meals in anyone else's house. И я не принимаю пищу в доме кого-либо еще. Does that sound intimidating to anyone? Это вообще к кому-то относится? Do you ever think about that? I'm offering Bhoga to Chaitanya Mahaprabhu, and maybe I haven't quite chanted 1 lakh yet today. И кто-то вообще задумался, вот я сегодня там Богу Чайтаньи Махапрабху буду предлагать, и я вот как-то еще свой лак не закончил. The subject deserves some consideration. То есть эта тема заслуживает какого-то обсуждения, какого-то рассмотрения. First of all, we only find this mentioned one time in one book. Во-первых, мы это встречаем об этом лишь одно упоминание в одной книге. It's not mentioned anywhere else that Mahaprabhu desired, expected this, or demanded that I'm only going to take in the house of someone who chants 1 lakh a day. То есть помимо этого нигде больше не упоминается о том, чтобы Чайтанья Прабху заявлял, что я вот принимаю только в этом доме, если у кого-то меньше, то я в другом What доме about не принимаю. Sachimata and Vishnupriya? Но что относительно Шичиматы и And Sita Вишнуприи? Thakurani, the wife of Advaita Acharya. Или Сита Такурани, жены Адвайтачарьи? Mahaprabhu was taking prasadam from them on a regular basis. Махапрабху принимал там у них прасад на регулярной основе. There's no mention of them chanting 64 rounds. Maybe they were. И не упоминается о том, что они повторяли 64 круга. Может, они, конечно, повторяли. Now, we may say, but Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he wanted all his disciples to chant 1 lakh a day. Но мы можем сказать, что Шрила Бхактисиданта Сарасвати хотел, чтобы все его ученики повторяли 1 лак в день. But did you know something interesting? A lot of devotees don't know. Но знаете ли вы одну вещь очень интересную, которую многие преданные не знают? The vast majority of devotees who were initiated by Srila Bhaktisiddhanta were chanting 4 rounds a day. Большая часть преданных, которые получили инициацию у Бхактисиданта Сарасвати, повторяли 4 круга в день. And he expected all the residents of the mutt, the devotees living in the temple, to chant 64 rounds. И он ожидал от всех жителей Мадха, что те преданные будут повторять как минимум 64 круга. But sometimes it was really hard to tell how these devotees chanting 64 rounds. Но иногда, так с натяжкой можно предположить, как вообще эти преданные могли повторять 64 One of круга. Srila Bhaktisiddhanta's disciples approached him. Один из учеников Бхактисиданта Сарасвати обратился к нему. He said, Guru Maharaj, you've instructed that everyone in the mutt should chant 1 lakh a day. Он сказал: Гуру Махарадж, вы дали наставление, что каждый в Мадхе должен повторять 64 круга в And I день. want to inform you that this god brother of mine, that I'm staying in the same room with, he's also a brahmachari, I'm a brahmachari, he's a brahmachari, he's not chanting 64 rounds a day. И я вам могу сказать, что вот мой духовный брат, мой брат по комнате, я вот брамачари, и он брамачари, он не повторяет 64 круга в день. Srila Bhaktisiddhanta said, no, he's chanting 64 rounds. Шрила Бхактисиданта Сарасвати сказал: нет, он повторяет. The other devotee said, Guru Maharaj, I'm with him about 25 hours a day. The only time I'm not with him is when he's in the bathroom. And I don't think he chants 64 rounds in the bathroom. И он сказал, что, собственно говоря, Гуру Махарадж, я с ним 25 часов в сутки. И единственное время, вот когда мы с ним не вместе, это когда он в туалет ходит. Но я не думаю, что он там в туалете повторяет свои круги. And Srila Bhaktisiddhanta said, you don't see him chanting 64 rounds, but I see him chanting 64 rounds. Бхактисиданта Сарасвати сказал: но ты не видишь, как он повторяет 64 круга, но я вижу, как он повторяет 64 круга. He considered that anyone who was doing full-time service, and when they were doing service, he told the devotees they should be constantly chanting, that anyone who was doing full-time service in the mutt, that was the same as chanting 64 rounds. Он считал таким образом, что тот, кто занят непрерывным преданным служением в Мадхе, он постоянно служит, а он говорил, что во время своего служения преданный должен непрерывно повторять святое имя. Он считал таких преданных повторяющими 64 круга. Now at this point, you may say, well, gosh, was Srila Bhaktisiddhanta compromising things?
И вы можете подумать, а что он делал, какие-то компромиссы Шрила Бхактисиданта Сарасвати? In the 17th Vilas of Hari Bhakti Vilas, Sanatana Goswami is given a discussion about japa. А в 17-й Виласе, Хари Бхакти Виласы, Шрила Санатана Госвами приводит какое-то обсуждение джапы. And he's written there. И он пишет там: Sanai sanai suvishpastam na drutam na vilambitam na nyunam nadikam vapi japam kuryad dane dane. When you chant japa, you should do it steadily and clearly. Когда вы повторяете джапу, вы должны это делать стабильно и ясно. Don't chant too loud, don't chant too soft. Не повторяйте слишком громко, слишком тихо, Don't chant too slow or too fast. слишком быстро или слишком медленно. You should not chant too few rounds, too little, too few. Вы не должны повторять слишком мало кругов. Nanyunam nadikam vapi. And you shouldn't chant too many rounds. И вы не должны повторять слишком много кругов. What do you think of that? И что вы думаете по этому поводу? Have you ever heard that before? Вы слышали об этом раньше? Chaitanya Mahaprabhu says, Kirtani Yasadahari. Чайтаньи Махапрабху сказал: We should «Киртан always be Господа doing Мы kirtan. должны всегда совершать How do киртан». we understand this? Как нам это понять? The next verse, a few verses later, describes. Спустя несколько стихов, там стих Ata описывает: kuryad japam nityam shakyaniyata sankyaya sankya purto chakurvita pranayamam punakriti. That one should chant regularly according to one's capacity, a fixed number of rounds every day. То есть человек должен повторять регулярно в соответствии со своими возможностями утвержденное число в день. Sanatana Goswami comments on this. Число кругов. Санатана Госвами комментирует на это. Sakya yata shakti ya niyata nitya niyamata japa sankhya tayaiva nityam japam kuryat nanyunam nadikam vapi japam kuryat dane dane ityadukte sankhyaya stasya purtocha samapto satyam. He says that the meaning of these two verses is that one should chant according to one's capacity, their ability. То есть значение этих стихов такое, что человек должен повторять в соответствии со своими возможностями, способностями. And he speaks about what he calls sankhyanam. И он говорит о том, что он называет санкхьянам. Sankhyanam means when you're counting on your beads. А санкхьянам означает, когда вы считаете на And when you're doing that четках. sankhyanam, you should not chant too few, И когда вы считаете на бусинах, вы не должны повторять слишком мало. and you shouldn't chant too many. И вы не должны повторять слишком много. And he gives us a little clue. И он нам дает небольшое разъяснение. He says that ityadukte sankhya stasya purto cha samapto satyam. When you finish your fixed number of rounds, then you should stop chanting japa and you should engage in some other service. Когда вы закончите повторять свое определенное число кругов, вы должны остановиться и заняться каким-то другим служением. So I don't think I've answered the question. Rather, probably we've just poured more ghee on the fire of confusion. Я, конечно, не думаю, что мы ответили на этот вопрос. Скорее всего, мы просто подлили еще больше ги в этот огонь замешательства. Let's consider Vishwanath Chakravarti Thakur's comments in the fourth canto, chapter 28, text 34 of the Bhagavatam. Давайте рассмотрим комментарии Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура на 4-ю песнь Бхагаватам, 28 главу, текст 34? Yes, 4:28-34. Текст 34. Sutan hitveti patibrata patyor eva guru sevayam pravrita sishya shravana kirtanadjanapi bhogantat utana premanandan api grihan tad uchita vivikta stalam api naiva pekshate Shri Guru Sayayvaiva Sukhena Sarava Sadhya Siddhyartam Ityupadesha Vyanjita Guru Sevaya Eva Vedana Sarvadi Kashyokatvat. Just as a devoted and chaste wife Подобно тому, как целомудренная жена преданного considers it more important to serve her husband than to serve her son,
считает более важным служение мужу или сыну. Similarly, a disciple who's deeply absorbed in the service of Gurudev doesn't depend even on hearing and chanting. Поэтому подобным же образом ученик, который занимается служением своему духовному учителю, не зависит даже от своего слушания и повторения. Because he knows that by Guru Seva, he can get all perfection in bhakti. Потому что он понимает, что благодаря Гуру Севе он достигнет всего совершенства в бхакти. Just as a devoted wife doesn't want any sense enjoyment and home comfort, Подобно тому, как преданная жена не хочет никакого наслаждения или комфорта в доме, so also a disciple who's completely absorbed in Guru Seva doesn't even seek the divine bliss coming from hearing and chanting. подобным же образом ученик, который полностью погружен в служение гуру, не ищет даже блаженства, которое приходит от повторения и слушания. Nor does such a devotee seek out secluded places suitable for bhajan. И такой ученик не ищет даже уединенного места, подходящего для баджана. So we should deeply understand what is our nam bhajan. Поэтому нужно очень глубоко понять, что представляет из себя наш нам баджан. On the first day, I cited a verse from Chaitanya Charitamrita. В первый день я цитировал стих из Чайтаньи Чаритамриты. Tate Krishna Bhaji Kori Guru Sevan. That our Krishna bhajan is our Guru Seva. Что наш гуру баджан, что наш баджан это наша гуру сева. I don't have strength to do Krishna bhajan, У меня нет своих сил, чтобы совершать Кришна баджан. but I'm doing it for the pleasure of my Gurudev. Я совершаю это для удовлетворения моего And гурудева. why is it said that Nanyunam nadi kamvapi japam kuryad dane, don't chant too little and don't chant too much japa? И почему же говорится, не повторяйте слишком много или слишком мало джапа? Kirtaniya sadahari. When I'm doing kirtan, that should never stop. Когда киртания садакари, когда я совершаю киртан, он никогда не должен There's останавливаться. no rules to kirtan. То есть для киртана не существует никаких But правил. japa, there's some rules. Но для джапа существуют определенные Because my правила. japa is a contract between my Gurudev and myself. Потому что моя джапа это контракт между мной и моим гурудевом. And therefore, this chanting, Sanatana Goswami, he calls it Sankyanam. И поэтому это повторение Санатана Госвами называют санкхянам. We're chanting a certain number. То есть мы повторяем определенное I число. promised Gurudev. Я пообещал Гурудеву. Srila Prabhupada has demanded at least 16 rounds a day. Шрила Прабхупада настаивал как минимум 16 кругов в день. So when Sanatana Goswami says not too little and not too much, Когда Санатана Госвами говорит не слишком много, не слишком мало, it has a purport. это имеет под собой It means комментарий. that today maybe I chant 16 rounds. Это означает, сегодня, может быть, я повторю 16 Tomorrow, кругов. I go for it, I chant 68 rounds. Завтра я буду повторять 68 кругов. And then the next day I'm really tired, I only chant 5 rounds. На следующий день я слишком устал, поэтому лишь 5 кругов And the повторю. day after that I'm still recuperating, I chant 12 rounds. На следующий день я еще не отошел, поэтому 12 And then кругов. I chant 20 rounds. И потом я прочитал 20 кругов. No. Нет, There's a minimum number, 16. нет, есть минимальное число And we should be 16. fixed in that. И мы должны быть в этом определенны. Now, I know for sure that Srila Bhaktivedanta Maharaj, she encourages the devotees to chant more rounds. Я знаю точно, что Шрила Бхактивинода Госвами Махарадж вдохновляет преданных повторять больше кругов. Srila Prabhupada also encouraged the devotees like that. Шрила Прабхупада также вдохновлял преданных подобным So образом. we have some license to chant more, Поэтому у нас есть какие-то наставления повторять больше. but we shouldn't ever chant too little. Но мы никогда не должны повторять слишком мало. And from this description of not chanting too many or too little, the real purport is, as given by Sanatana Goswami, that when we finished our certain fixed number of rounds, then we go and we do other services. И относительно этого утверждения Санатана Госвами, где он говорит, что не нужно повторять слишком много или слишком мало. Далее он говорит в комментарии, что после того, как мы закончили повторять свое определенное число кругов, мы должны заняться каким-то другим служением. Because this does not belong to me. Потому что это не принадлежит This мне. japamala is not mine. Это джапамала не This моя. belongs to my Gurudev. I give it to him. Это принадлежит моему Гурудеву. And he chanted on it. Это он He повторяет gave на it ней. to me.
Он дал ее мне. And he instructed me to chant on it as a service to him. И Он дал мне наставление повторять на них как служение Ему. And I took a vow at the time of initiation. И я принял обет во время инициации. Just as a baby is nourished by the mother in the womb through the umbilical cord, the tube that goes to the baby. Подобно тому, как ребенок питается, когда он находится в утробе матери, благодаря пуповине, которой он связан с телом матери. So also the faithful disciple has a connection to Gurudev through which Gurudev nourishes the disciple. Подобным же образом искренний последователь связан со своим духовным учителем, этой нитью, которая питает его. A baby has the umbilical cord connecting it to the mother. То есть у ребенка есть пуповина, которой он связан с матерью. And the disciple has this umbilical cord connecting us to Gurudev. И ученик имеет вот эту пуповину, которая связывает нас с нашим Гурудевом. And Gurudev will nourish us through this. И Гурудев будет питать нас посредством If этого. we think that I'm chanting Krishna's names to please Krishna, Если мы думаем, что я вот повторяю святые имена, чтобы удовлетворить Кришну, and maybe Krishna, he's doing Ras Leela with Radharani and the gopis, и, может быть, Кришна совершает Расалилу с Радарани и с другими гопи. but when I start chanting my japa, Но когда я начинаю повторять свою that джапу, Krishna's going to stop dancing. Кришна прекращает танцевать. Who is that chanting japa there? Кто это там так джапу повторяет? Oh, it's Madhavananda. Это Мадхавананда. My japa is not like that. Моя джапа не такая. My japa is meant for the pleasure of my Gurudev. Моя джапа предназначена для My удовлетворения моего japa is my Гурудева. connection with my Gurudev. Моя джапа — это связь с моим Гурудевом. My japa is part of the kirtan of our sampradaya. Моя джапа — это часть киртана нашей сампрадая. We're all helping to help Krishna to repay his debt of love to Srimati Radharani. И все мы помогаем Кришне отплатить этот долг любви Шримати Радарани. A debt that's not calculated in rupees or dollars, but a debt that's calculated in the number of names chanted. И этот долг, его невозможно, он не исчисляется в долларах или рупиях, но он исчисляется в именах, которые мы повторяем. And the currency that you're chanting with, the value of that currency is depending on how much love the devotee has. И вот ценность той валюты, ценность вашего повторения, она определяется тем, сколько любви есть у преданного. So this is a very amazing thing. И это очень поразительная вещь. Gaura Kirtan is still going on today. Гаура Киртан все еще продолжается. And the devotees who are serving their Gurudev by doing Nam Bhajan, И преданные, которые служат Гурудеву, совершая нам баджан, they're part of that river of Gaura Sankirtan. они являются частью реки этой Гаура Санкиртаны. Adya Piha Chaitanya E Shabalila Kori Jakone Jahari Kori Drishti Adhikari. Gaura Leela is going on right now, right here in this place. То есть Гаура Лила, она идет, продолжается прямо сейчас, прямо здесь, прямо в этом месте. And just as Gaura Kirtan is symptomized by feelings of separation, И подобно тому, как этот Гаура Киртан определяется чувствами разлуки, which is a very high thing beyond us to understand, это вещь, которая находится выше нашего понимания. yet we can get some understanding of it in separation from Gurudev. Мы можем получить какое-то отдаленное понимание этого в разлуке с нашим Гурудевом. Just as the gopis, when Krishna told them, I'm with you, Подобно тому, как Кришна сказал Гопи, я с вами. the gopis weren't satisfied. Гопи не были удовлетворены. And so also the devotees here in this Sangha, И поэтому подобным образом преданные здесь, в этой санге. Srila Bhaktivedanta Maharaj is saying that it's better if I'm not with you. Шрила Бхактивинода Госвами Махарадж сказал, что на самом деле даже лучше, чтобы я не с вами сейчас. You'll get more happiness. Вы получите больше Or счастья, I am with you. чем когда бы я был бы с вами. Just as the gopis are not satisfied with that, the devotees here are also not satisfied with Maharaj's comment. Подобным же образом гопи не были удовлетворены, и преданные здесь не были удовлетворены тем, что Махарадж не приехал. But at the same time, Maharaj's words are true. Но в то же самое время Махарадж говорит правду. He's with us as long as we continue to hear and chant. Он с нами, пока мы можем продолжать слушать и повторять.
And we won't always get the opportunity to be with him. И у нас не всегда будет возможность быть с ним. And when Gurudev leaves this world, И когда Гурудев покидает этот мир, or Gurudev stays away for a long, long time, someplace we can't go to see him, или Гурудев находится какое-то долгое время в каком-то отдаленном месте, где мы не можем с ним встретиться, it's a great test for the disciple. это такая серьезная проверка для ученика. There are different types of disciples, И есть разные ученики. broadly in two categories, the antarmukh and the bahirmukh, or internal and external disciples. И они делятся на две большие категории: антармукха и бахирмукха, внутренние и внешние. The internal disciples are Kanishta, Madhyam, and Uttam. Внутренние ученики — это Каништа, Мадhyама, Уттама. And the external disciples are also different categories. The first one is known as Sneha Silita. Бахирмукха, внешние преданные, они также делятся на несколько категорий. Первая из них — снеха силита. Sneha means affection. Снеха означает привязанность. They're always looking for attention and affection from Gurudev. Они всегда смотрят на внимание и на привязанность Гурудева. The Bahirmukh Sishyas, the external disciples, they're anartha, yukta, vasta. They have anarthas in their heart. То есть эти внешние ученики, они имеют анартхи в сердце. And they think that they have bhogya darshan, or they see Gurudev is meant for my enjoyment. У них такой богья даршан. Они думают, что Гурудев для моего наслаждения. How can we have a nice festival of Magdalenovka if Gurudev doesn't come? Как у нас будет хороший фестиваль Магдалиновки, если Гурудев не приедет? It won't be any fun. Там мы не сможем повеселиться. I won't get any pleasure. Я как хочу какое-то наслаждение получить. The Sneha Silita thinks like that. Снеха Силита думает подобным образом. Another type of disciples called Guru Giri. Другой тип учеников He's называется also an Гуру Гири. external disciple. Это также внешний The ученик. Guru Giri means business. Гуру Гири, Гири означает He какое-то wants to дело. make a business out of Gurudev. Он хочет просто бизнес какой-то Don't you развернуть на know Гурудеве. I'm second initiated by Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj Вы разве не знаете, я дважды инициированный Шрила from Бхактивиданта Gorgavinda Махараджем Maharaj. и Горгавинда Махараджем. See, I have a thread. Видите? Шнур. And you should give respect to И me. поэтому вы должны оказывать I'm a very почтение. senior devotee, Я очень старший very преданный, intimate disciple of my Gurudev. очень сокровенный I'm ученик моего also учителя. very handsome Я также, and very неплохо humble. и очень смиренный. And you should give me respect. И поэтому вы, соответственно, должны So оказать мне this is почтение. a Guru Giri, Это Гуру Гири. someone who's trying to do a business out of Gurudev. Тот, кто хочет просто заработать на The Гурудеве. third type of Bahirmukh Sishya is called the Vishayi Sishya. Третий тип такого внешнего ученика называется Вишай Шишья. He can't control his senses. Он не может контролировать чувства. There's two types of Vishayi Shishyas. И их бывают два типа Вишай Шишья. Anutap and Niranutap. Anutap means someone who's lamenting, they're crying in the heart. Анутап и Неранутап. Анутап — это тот, кто всегда скорбит и жалуется. That disciple's Apichet Sudaracharo, Maharaj has been speaking about. Этот ученик Апичет Сударачаро, о котором Махарадж говорил. But the Niranutap is someone who doesn't care. Но Неранутап — это тот, кому безразлично. He just tries to hide his deviant behavior from everyone else. His bad behavior. И он просто пытается скрыть свое дурное поведение от всех остальных. So, these three disciples, they can't see Gurudev. И эти три ученика, они не могут видеть And Гурудева. in Sajjana Toshini magazine, Bhaktivinoda Thakur says that after Gurudev has left this world, И в Саджана Тошине, в своем журнале Бхактивинод Такур пишет, что когда после того, как Гурудев оставляет этот мир, such disciples feel great anxiety. такие ученики чувствуют огромное беспокойство. There's a terrible, terrible thing that they don't even want to say out loud. Это ужасная вещь, которую они даже вслух не хотят произносить. But they think that Но они думают таким образом. Gurudev is dead. Гурудев умер. Bhaktivinoda Thakur says, your Gurudev is not dead. Но Бхактивинод Такур говорит, ваш Гурудев не умер. He says, you're dead. Вы умерли. He calls it man more above. He says, you're brain dead. То есть ваши мозги, они мертвые. Because Gurudev is always present. Потому что Гурудев всегда And as присутствует. long as we're taking part in this Kirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu,
И до тех пор, пока мы принимаем участие в движении в Киртане Чайтаньи then Махапрабху, just like Saranga Thakur, who brought back to life that devotee Murari, подобно тому, как Саранга Такур привел в жизнь этого Саранга Мурари, the disciples who are continuing to chant Krishna Nam as a service to Gurudev, they get life. ученики, которые продолжают повторять Кришна Наму как служение Гурудеву, живут. Those disciples who are fully surrendered and dedicated to preaching, Те ученики, которые полностью посвятили себя и полностью преданы проповеди, they're never actually separated from Gurudev. они никогда по-настоящему не чувствуют разлуку с And Srila Гурудевом. Prabhupada says they're already Nitya Siddha even now. Как Шрила Прабхупада говорит, что они уже нитья сиддхи прямо сейчас. So I hope all of you don't have stomach aches too bad. Я надеюсь, что у вас не будет сильной этой боли в желудке. There's a lot of things to try to digest. То есть вам придется переварить много вещей. Because this is Gaura Kirtan. Потому что таков Gaura Гаура Киртан. Kirtan means with the devotees. Потому что Гаура Киртан означает с преданными, It means with Gurudev. означает с Гурудевом. And it means that disciple is an extended aspect of Gurudev. И это означает, что ученик — это проявление, это аспект, проявленный Гурудева. As long as we continue our kirtan. До тех пор, пока мы продолжаем свой киртан. So I don't know if you could understand my crazy words the last few days or not. Я не знаю, поняли ли вы мои безумные слова, которые я говорил на протяжении последних дней или нет. But I wanted to try to share these thoughts with you as a service for Srila Bhaktivedanta Maharaj. Но я хотел поделиться всем этим с вами, как служение Шрилы Бхактивиданта Госвами Махараджа. And when Maharaj told me that he wasn't going to be able to come, I thought, oh, I know a very good subject to speak about that. Когда он сказал, что я не собираюсь приезжать, то я подумал, у меня есть хорошая тема, о которой мы можем поговорить. It's practical. Она практична. Okay, so we'll stop there. Давайте здесь I don't know if остановимся. there's any time for any comments. Я не знаю, есть ли какое-то время для каких-то комментариев. No time now. Have Gaura Artik. Okay, so if anybody has any questions or comments, then they can come and see me personally. То есть те, у кого есть какие-то вопросы или комментарии, лично ко мне подходите уже. Thank you very much. Srila Prabhupada ki, Да. Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj ki, Samaveda Bhakta Binda ki, Gaur Premanande Hari Hari Bo, Vancha Kalpatarubhischa, Kripa Sindhu Bhyeva Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha.